वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् அறிவிலே தெளிவு நெஞ்சிலே உறுதி அகத்திலே அன்பினோர் வெள்ளம் பொறிகளின் மீது தனியரசாணை பொழுதெல்லாம் நீனது பேரருளின் நெறியிலே நாட்டம் கர்மயோகத்தில் நிலைத்திடல் என்றிவை அருளாய் குறிகுணமேதும் இல்லதாயனை தாய் குலவிடு தனி பரம்பொருளே குலவிடு தனி பரம்பொருளே Vai Subramanya Bhartiyar. Thank you, Anugraha ji. With your beautiful voice, you made it really a divine moment for us. Now I request our President, Tamil Nadu President of Lagu Udyog Bharati, Mr. Shivakumar ji, to come and give a welcome address. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் மற்றும் நமஸ்தே. லகு உத்யோக் பாரதி ஏற்பாடு செய்த இந்த எம்எஸ்எம்இ சங்கமம் 2024 நிகழ்வுக்கு எங்கள் துடிப்பான எம்எஸ்எம்இ சமூகத்தை லகு உத்யோக் பாரதியின் சார்பாக எங்கள் மதிப்பிற்குரிய தலைமை விருந்தினரான டாக்டர் ஆனந்த் நாகேஸ்வரன், தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் இந்திய அரசாங்கம், மற்றும் திரு ஸ்ரீதர் வேம்பு, ஜோகோ கார்ப்பரேஷன் நிறுவனர் மற்றும் சிஇஓ, திரு சுந்தரம்ஜி, தேசிய தலைவர் சுதேசி ஜாகரன் மஞ்ச், மானனியா ஸ்ரீ பிரகாஷ் சந்திராஜி, லகு உத்யோக் பாரதியோட அமைப்பு செயலாளர் ஸ்ரீ ஓம் பிரகாஷ் குப்தாஜி, அவர் தேசிய பொதுச் செயலாளர், ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசன்ஜி, ஆர்எஸ்எஸ்ஸிலிருந்து சம்பர்க் அதிகாரி மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ்ஸிலிருந்து வந்திருக்கும் அமைப்பை சார்ந்த அதிகாரிகள் மற்றும் அவரது தேசிய இணை பொதுச் செயலாளர் மோகனசுந்தரம்ஜி, தேசிய துணைத் தலைவர் திரு ஹரிகரன்ஜி. மோகனசுந்தரம்ஜி பார்த்திங்கன்னா தமிழகம் மட்டும் இல்லாமல் சவுத்து எல்லாத்துக்கும் தென்னிந்தியா பூராவும் பொறுப்பாளராக இருக்காங்க. அதே மாதிரி ஹரிகரன்ஜி நம்ம தமிழக பொறுப்பாளராக இருக்கார். எம்எஸ் விஜயராகவன்ஜி, அவர் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர். மற்றும் நமது கர்நாடகாவிலிருந்து ஸ்ரீகாந்த் தத்தாஜி, கர்நாடகா
அவங்க தேசிய துணைத் தலைவராக இருக்காங்க. மற்றும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய நமது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து பாஸ்கரன் தலைவர் வந்திருக்காரு. மற்றும் சபின், கர்நாடகா சபின் சச்சின்ஸ் வந்திருக்காங்க. அவரையும் வரவேற்பதில் பெருமை அடைகிறேன். மற்றும் இந்த மீட்டிங்க்கு முக்கியமான இதான நம்ம சைனா +1 பாலிசி, நமது சைனாவுக்கு எதிர்ப்பான இதை நம்ம பண்ணுறதில்ல. சைனாவுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா வல்லரசாகணும், இந்தியா பொருட்கள் நம்ம லோக்கல் மார்க்கெட்லேயே ஆகட்டும் வெளிநாட்டிலையும் நம்ம ஏற்றுமதியிலாகட்டும் முன்னணியில் இருக்கணும், இந்தியா முன்னணியில் இருக்கணும், இந்தியா நம்பர் 1 இடத்துல இருக்கணுங்கிறதா இதனோட நோக்கம். நம்ம இறக்குமதி மட்டுமல்லாமல் இறக்குமதி பண்ணாமல் நம்மளே எப்படி தயார் பண்ண முடியும், அந்த டெக்னாலஜி எப்படி இந்தியாவில் கொண்டு வர முடியுங்கிறது தான் இந்த மாநாட்டோட நோக்கம். இந்த மாநாட்டு நோக்கம் எப்படி வந்ததுன்ட்டா ஒரு சின்ன நிகழ்வு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். எனக்கு இமீடியட் பாஸ்ட் பிரசிடென்ட், ஸ்டேட் பாஸ்ட் பிரசிடென்ட் விஜயராகவன்ஜி அவர்கள் அவரோட ஐடியாலஜியில் கோயம்புத்தூரில் 2022 லீ மெரிடியன் ஹோட்டலில் ஒரு சர்வதேச அளவில் பார்க்கப்பட்ட ஒரு கருத்தரங்கு நடத்தினோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா MSME கான்க்ளேவ், சவுத் MSME கான்க்ளேவ்ன்ட்டு, அதில் இதே மாதிரி நிறைய பேச்சாளர்கள் வந்திருந்தாங்க. இந்த பேச்சாளர்களோட இது ரொம்ப ரீச் ஆகி நம்ம லகு உத்யோக் பாரதி தேசிய அளவில் பாராட்டப்பட்டது. இது பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்பட்டது. நமது MSME பொதுவாக நம்ம மைக்ரோ ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த ரீச் ஆகிறதில்ல, டெக்னாலஜி ரீச் ஆகிறதில்ல. இதனோட நோக்கத்தில் அவங்க அடுத்த இதில் எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிறத பற்றி வியூகம் அமைக்கிறது தான் இந்த மாநாட்டோட நோக்கம். இந்த மாநாடு MSME சங்கமம் அப்படிங்கிற தமிழ் பேரில் நம்ம உருவாக்கணும். இது நம்ம சமூகத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானது மற்றும் சாத்தியமானது. இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிகழ்வு நம்ம தேசிய இணை பொதுச் செயலாளர் விஜயராகவன் மற்றும் உமாமையப்பன்ஜி அவங்க ஒரு வேலை கொடுத்துட்டா அவங்க பம்பரமாக அதில் வேலை செஞ்சு அதை சக்ஸஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன், இண்டிஜீனியசேஷன் இதுதான் மெயின் இந்த மாநாட்டோட கருத்தரங்கில். இதை நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தொழில் முனைவோருக்கு எப்படி ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பேச்சாளர்கள் நிறையா பேர் வந்திருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரையும் பேர் சொன்னால் டைம் எடுக்க 5 நிமிஷம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் நம்ம வரவேற்று இந்த நிகழ்விற்கு வந்திருக்கும் நமது MSME சமூகத்தை சேர்ந்த அனைத்து உறுப்பினர்கள் மற்றும் டிஃப்ரெண்ட் அசோசியேஷன்லேருந்து தலைவர்கள்லாம் வந்திருக்கீங்க, மீடியா நண்பர்கள் வந்திருக்கீங்க, காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்திருக்கீங்க. எல்லாத்தையும் இந்த நிகழ்வுக்கு இடம் கொடுத்த IIT சென்டர் பர்டிகுலர்லி நம்ம கேட்ட ஒரு 2 டேஸில் நம்மளுக்கு சாங்ஷன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இது ஒரு 864 பேர் உட்கார்ந்துருக்கிற அரங்கு. ஸோ இந்த அரங்கு இமீடியட்டாக நம்ம பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ இதுக்கு ஹாஸ்பிட்டலைஸ்டு ஆம்புலன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு நன்றி குறிக்கிறேன். அதே சமயம் இந்த மாநாட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே. இதை அடுத்தடுத்த வருஷங்களில் இது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் கர்நாடகாவில், பாண்டிச்சேரியில், ஆந்திரா, தெலுங்கானா எல்லா இடத்துலையும் இந்த MSME சங்கமம் அப்படிங்கிற பேர் தென் மாநிலங்கள் அளவில் இதை பிரபலப்படுத்தணும், இது தேசிய அளவில் பெரிய அளவில் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட MSME சங்கமம் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். இந்த மாநாட்டுக்கு வந்திருக்கிற அனைவரையும் வருக வருகவென வரவேற்று லகு உத்யோக் பாரதி தமிழ்நாடு சார்பில் வரவேற்று அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த மாநாட்டில் முக்கியமான இதற்கு உண்டான வேலை செஞ்சவங்க டீம், நம்ம பொதுச் செயலாளர் செலியன்ஜி இருக்கார். அவர் சென்னையில் பர்டிகுலர்லி கோயம்புத்தூரில் மாநாடு பண்ணையில் கோயம்புத்தூர் டீம் ஒர்க் பண்ணாங்க. சென்னையில் அந்த எக்ஸலண்ட் டீம் அவங்க டே அண்ட் நைட்டு கிட்டத்தட்ட கடந்த 40 நாட்களாக வேலை செஞ்சு இந்த மாநாட்டை நடத்துறதுக்கு நிறைய வேலை செஞ்சுருக்காங்க. அவங்க எல்லாத்தையும் வரவேற்கிறேன். அதே சமயம் இந்த மாநாடு உச்சத்திற்கு சென்ற அடைய உங்களுடைய எல்லாருடைய ஆதரவும் வேணும்னு கேட்டுட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Shivakumarji. Now I request our All India General Secretary, Shri Om Prakash Ji Gupta, to come and say a few words on what LUB is doing at the national level. Namaste. Welcome you all to this MSME Sangamam 2024. It's such a pleasure to be here. Prakashji Bhai Sahab, our All India
Organization Secretary, Mohan Sundaram ji, Shri Hariharan Murthy ji, Vijay Raghavan ji, Shri Datta ji. They are all they are members of my national team. Shiv Kumar ji, Chelian ji, and all the President and General Secretaries from different states who are here, all distinguished guests, panelists, Adarniya Sundaran ji, and my entrepreneur brothers and sisters. LUB today is the biggest pan-India organization of SMEs. Since 1994, now we have presence in 27 states, 583 districts, and have 982 units spread all across length and breadth of India. We are there in Bhuj in Gujarat to Assam in the east, from Jammu to Kerala. Today we are 54,000 members, in which 3,500 women entrepreneurs are there. So now Lagudyo Bharti is an organization with difference. It is of entrepreneurs, it is for the entrepreneurs, and it is by the entrepreneurs. We are different in the sense we work through our volunteers. Today we have more than 3,000 volunteers, and we've got hundreds of subject experts who support us in our day-to-day activity. We have salaried staff also. They help us to build this organization and work for the cause day and night. This event is of South Zone. It is for 6 of the southern states. Likewise, we have 6 more such events throughout India, in north, in east, and all other parts. We work with local associations, government, NGOs for SMEs growth and their promotion. We take up issues, problems, grievances with government for their resolution and redressal. We always focus on solution-centric approach. Our organization is well recognized by the government at all levels of governance, may it be the district level, may it be the state level, or even at the national level, which means from state facilitation councils to various committees and boards. We've been part of MSME boards, ESI, PF, and GST advisory committees and the boards, and we are always invited for pre-budget consultation by our Government of India. Two LUB members participate in ILO convention at Geneva every year. We have so many things to our credit, but in last 1 year, some of the things which we are, focusing on, we have tied up with various organizations, like we've tied up with the CSIR, and there's a special project of 100 technology transfers in 100 days. And I am very happy to announce that in last 60 days, we have already signed 57 technologies with them. And almost 25 technologies are there in pipeline. And I'm happy to tell you all that out of that, 50% of the transfers, TOTs, have happened from Tamil Nadu. So this is something really great. And almost 50% of these transfers from the women entrepreneurs. So these technologies differ from food to drone and to different kind of instrumentation, and it is showing it is taking us to a different level. We have signed up a MOU with GEM, and every week GEM officials, they come to our head office and disseminate various schemes, programs, and they work for the resolution of problems of SMEs. In fact, for 3 weeks, we had special program from Tamil Nadu, wherein all the communication happened in Tamil. So we are also, taking care of regional issues, like in Maharashtra, we had the session in Marathi, so that people understand, and we want every SME to be a part of GEM, because today GEM can proudly boast of 4 lakh crore rupees of business through this platform. So we want every person to get engaged with them. Likewise, with QCI, we have had a MOU at national level, wherein for the Lean and Z program,
we are going to conduct 108 events in the year. We are working with NSDC for special training programs. IMS has been our mega event, which we've had been having regularly for last 10 years. We've held 8 All India Industrial Fair, and this year we are going to, in the coming year, we are going to have 2, one at Rajkot in Gujarat and other one at Guwahati in Assam. And our women team, they are having almost 30 plus fairs every year in the name of Swam Siddha. So all the work there is looked after by our women entrepreneurs. On 11th December, we are inaugurating a center in Jaipur, which is going to be the biggest in Rajasthan. It is a 35 crore project, and on 11th of December, we are inaugurating it. Likewise, work is progressing every hour. I congratulate Southern State team and especially Tamil Nadu team for hosting such a beautiful event. Hope we will all stand to gain immensely from today's discussion, and all the thank you so much. As you can see, we have a chief guest virtually there. You can see him on the screen, Mr. Anant Nageshwaran. He is Chief Economic Advisor of the Government of India. He has served as the Global Chief Investment Officer in Switzerland, and after serving as his Head of Research for Asia also. இதெல்லாம் விட நம்ம ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா அவர் நம்ம மதுரைக்காரர். Sir, Anant Nageshwaran sir, thank you very much for joining us. Over to you. If you can speak in English and Tamil, it will be great because there are a lot of people here who would hear you. Good morning, everybody. I hope you are able to hear me. It would have been my immense pleasure to be present in Chennai for this MSME Sangamam organized by Lagu Udyog Bharati. Many of my good friends and people whom I respect and would like to listen to are speaking today. But last 1 month has seen nearly non-stop travel, and as you all know very well, we are heading into the season for the preparation of the budget and the economic survey. Budget for FY26 and economic survey for FY25, which is currently ongoing. And because of these reasons, I was unable to make this trip to Chennai to be with you all in this MSME Sangam. As I go through the agenda for the day that you have laid out, I was very happy to see discussions on the topic of China plus one and also on the topic of thinking big. It's important. I do not know how many of you have seen a recent news story in Indian Express newspaper, wherein India's badminton coach had made an observation about the badminton players. He said many Indian players are quite happy to settle for just one world title, and then they feel they have reached the pinnacle and not necessarily invest in further improving themselves, upgrading themselves, and taking more titles and dominating the global space for a longer period. And there was a story in September published in the Mint newspaper on a different topic on the textile industry, how textile industry, in particular in Tamil Nadu, how some small entrepreneurs in the sector do not read the writing on the wall and do not want to upgrade themselves and change themselves even when the opportunity presents. They are content with their limited volume, limited sales turnover, and a limited firm size. And on the part of the employees, this article in Mint, published in September, also noted
employees do not feel that they need to constantly upgrade their skills. In fact, one firm apparently, when it banned alcohol to be consumed during working hours, 10 workers immediately submitted their resignation, packed their bags, and decided to leave the firm. Therefore, I'm very happy that there is a session on thinking big. But what I'm not, I would have been happier, let me put it this way, I would have been happier also had I seen a session dedicated to export competitiveness and quality consciousness rather than a session dedicated to import substitution. Import substitution is a topic that is important from a policymaker's perspective because higher imports affect current account deficits, divert resources towards foreign supplies, which you may need for other purposes, for security, for defense, for critical raw material imports, etc. But ultimately, we cannot grow and we cannot take on and become China +1, which is a topic that has been listed today for discussion, without having a quality consciousness. Since I was talking about the textile sector, I want you to go back and take a look at an article that appeared in Bloomberg way back in 2016. And I want to ask you to think about it, whether one of the points made in this article is still relevant. For example, I don't want to name the firm because that is not my purpose here. Apparently, the Target Corporation, which is a US company, Target Corporation, terminated $90 million of business with one of the well-known listed Indian companies. I'm talking about 2016. For labeling cheaper bed sheets as premium Egyptian cotton. So there are two issues here. One is the issue of quality, consciousness for quality and productivity. And the second is the issue of trust. Without trust and without quality consciousness and without reliability, without a confidence that our importing countries will have towards us on reliability for supplies, both in terms of quantity, quality, timelines, etc. We cannot see the growth of our small and medium enterprise sector to one that actually contributes even more to the Indian economy. All of us have seen statistics on what is the total value of the output of MSME sector in overall India's GDP, how many people it employs, what is the contribution to its exports. But we need to ask ourselves, what are the benchmarks against which we are comparing this? Are we comparing ourselves to benchmarks set by the SME sectors in other nations? What is the productivity of the SME sector in India compared to many other SME sectors in the world? If that is the case, if such benchmarks tell us that we have a long way to go to catch up with them, then we come to the next question of what is it that policymakers, industry, large corporations should do to be able to improve those parameters. But what usually happens in forums such as these, and I don't want this forum to also become one like that, because it's important that you are listed very important topics, and this Sangamam has come at the very right time in the case of India. It is important, therefore, not to focus exclusively on what the policy makers can and should do. Each one of us also have to turn the gaze inward, just as policymakers have to turn the gaze inward, and I will come to that in a minute. The industry also has to turn the gaze inward and ask itself whether the story that I just now read out from 2016 of an order being cancelled because the Indian exporter tried to pass off a cheap bedsheet as premium Egyptian cotton, is that still happening? And is it still true
that we are happy to be content with our small sizes because larger size will make us more susceptible to regulation, competition. We have to work much harder, find talent and workers with commitment and motivation. I will come to that part. So I am aware that in the quest for growth, policymakers have a lot to do, not just in the union government, but also in the state and local governments. I still feel that the SME sector in India is hobbled by extensive regulations. Compliance, inspection, and regulatory regime still dominate and stifle the aspiration for growth. I'm also aware that even when companies think big, a successful small and medium entrepreneur thinks big, he or she may not be allowed to grow because they are intimidated by the extent of regulatory compliance and oversight that may become inevitable once they exceed a certain size threshold. That is why both policymakers and the industry must think in very big terms. We in the governments around the country, both union and state governments, are very happy when we raise a threshold for the application of certain rules and regulations and policies. When we raise a threshold, let's say from 100 workers to 300 workers, we say, look, we have liberalized. We have increased the threshold for application of certain rules from 100 to 300, 3 times increase. But the truth is, to compete with China in a global economy which is $105 trillion size, our thresholds have to be pegged at 1,000 or 2,000 or 5,000, below which some of these rules and regulations will not apply. And when we do that, some of the small and medium entrepreneurs complain that they are not able to compete with those who are already size. Therefore, there is a tendency also among the industry participants to look out for narrower interest as well, even as the government should contemplate much higher thresholds in order to allow the small and medium enterprises to become the viable Mittelstand. In German language, it is called the Mittelstand, the small and medium enterprise sector, which should have at least 100 workers, up to 500 workers. Beyond that, we can call them large enterprises in the Indian context. But in fact, I would think up to 1,000 workers, between 50 and 1,000 workers should constitute small and medium enterprises, and below 50 should constitute micro enterprises. So mindset shift has to change. And that is why I'm very happy about the session on thinking big and not limiting ourselves with our imagination for growth. That is important. And the second important thing that I mentioned is the attention to quality, attention towards enhancing trust and reliability. And we should become a byword for quality and reliability and timeline and meeting timelines. The third area, of course, that I mentioned is the deregulation part, which is the government's responsibility, not just the union government, but state and local governments. We have to work much harder to identify, because if you dig deeper, you find that in many areas, whether it is monetary fines or criminal penalties, or the thresholds being kept too low, or even in areas where the government is willing to let go, there is always a catch where the bureaucracy and the political executive tend to hold on to certain power. So from the perspective of the political executive and the administrative executive, there is a need, and I agree with that, there is a need to let go and allow the industry to thrive and blossom. And then it is up to the industry to take up the responsibility and deliver on its part. What is it that the large enterprises can and should do? And that is where it is a work in progress. We are making progress, and that is with respect to working capital requirements of SMEs. Apart from financial institutions should be doing in terms of giving credit on the basis of capital cash flows, on the basis of uncollateralized lending, because they now have better technology and fintech tools to be able to assess the credit worthiness of enterprises without relying on collateral. It is also incumbent on the part of large enterprises to make payments on time. Many of them do not or have not yet become members or registered themselves
in the trade receivables exchanges, discounting platforms, even where they register, they do not initiate payments and submit bills there to be discounted. Only when they accept, the SME suppliers can then put the bills up there in the trade receivables exchange platform for discounting by factors. So that is not happening. In fact, if you look at the data for Nifty 50 companies, at least 25 to 30% of them have negative working capital, which means they rely on their suppliers giving them credit rather than them extending credit to their customers. When Nifty 50 companies rely on their suppliers, they are relying on MSMEs to provide them the working capital, whereas it should be the other way around. So in other words, large enterprises are actually living off the working capital provided by MSME sector because their working capital is negative. And that is not what it should be. In other words, therefore, the challenge of placing India's SME sector on a much higher level of its contribution to the GDP and also contributing to becoming China plus one is to understand the ground realities, is to understand, for example, there is an article in Nikkei Asia just 4 days ago showing how in solar energy, Asian nations have to depend still on China. Or take a labor-intensive industry like textiles, we still import buttons and zippers, etc. from China. We are dependent on them. And when it comes to advanced technology like batteries and critical inputs and raw minerals like lithium, cobalt, etc., we either import from China or graphite, or we have to import from other countries where the mines and the companies are still owned by China. So in other words, when we talk of import substitution, we need to think in terms of technological development that can make us substitute for these easy to manufacture items within the country. There has to be a burning aspiration because now is the opportunity. The world is looking up to India. Not only because India offers them a size, but even for their own supplies, they need reliable and trustworthy, politically neutral partners. Much is changing in the world, sometimes for the better, sometimes for the worse. It is going to be a very unpredictable environment for the next 15 to 20 years, both geopolitically and geostrategically, and if I may add, geoeconomically as well. Therefore, it is incumbent, that is why the economic survey that we brought out in July made it clear that we need a compact, an agreement, a consensus between the government, between large enterprises, between academia, and with the small and medium enterprise community, that each one of us turn the gaze inward and focus on what is it that we in our powers, within our capabilities, that we need to do so that collectively we achieve the goals of China plus one. Collectively, we achieve the goals of becoming a much larger economy. Size per se is not the only goal. It is a means to an end. Not only becoming a larger economy matters, but also one that fulfills the aspirations of our people, one that makes them feel that they need to constantly better themselves, become better citizens, become better and economically more productive citizens, become physically fit, mentally and emotionally healthy citizens. All these things have to have a collective understanding and agreement of shared responsibilities so that we can not only succeed in becoming an alternative to China, which is also a means to an end, and also becoming a larger economy is also a means to an end. But the ultimate goal is that every generation of India, every citizen of India should feel that their succeeding generations will have a better life than what they have had. That hope and aspiration has now died. As every generation feel India that they are passing on a better baton and a better economy and a better society to its succeeding generations. And that is the goal. And for that, it has to be a collective effort, and the reflection must start from within, both individually
and collectively within different groups. So to that extent, I'm very happy that this Sangamam is organized. Topics have been listed. Many extremely eminent, thoughtful, intelligent, and practical people have been listed as speakers. And I hope the Lagu Udyog Bharati management will publish a compendium of action points, not only for the government, but for large enterprises, but also for its own members, as to what they can do in different areas and how to hold ourselves accountable for those deliverables, both qualitatively and quantitatively. And that is the way progress lies. I wish the Sangamam all success. Thank you very much for the opportunity given to me to share my thoughts. And I once again conclude with my apologies for not being there physically, and I hope to do better next time. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, about export and quality, அதுவும் நாங்கள் வச்சுருந்தோம் எஜெண்டாவில். அப்புறம் 2 days செஷனாக போயிடுங்கிறதுக்காக அதை கட் பண்ணியிருக்கோம். பட் we have a session very soon on export and quality for our members. And you talked a lot about deregulation, policy, mindset change. That is, in terms of mindset change, that is what we are trying today in this Sangamam session. We would love to explore that, and we will surely put இன்னைக்கு நடக்கிற எல்லா டேக்அவேஸையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து வர தாட் ப்ராசஸை கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட்டாக we will present it to ANS sir, and we will love to work with him closely as Lagu Udyog Bharati to bring in these changes in Indian MSME mindset. Thank you. இப்போ நான் எங்கள் தமிழ் சிங்கம் எங்கள் ஜெனரல் செக்ரட்டரி செழியஞ்சியை கூப்பிடுறேன். சில மணி துளிகளுக்குள்ள, அதாவது 5 minutesக்குள்ள அழகாக தமிழில் இடி முழக்கத்தோடு பேசணுன்னு ஆசைப்பட்றேன். 5 நிமிஷத்துக்குள்ள ஜி. தேங்க்யூ. நம்மை பெற்றெடுத்த தாய் தந்தைக்கும் தத்தெடுத்த என் தமிழுக்கும் என் முத்தான முதல் வணக்கங்கள். காண முயலெய்த அம்பினில் யானை பிழைத்தது போல நிதல் இனிது என்ற வான்புகழ் வள்ளுவனினுடைய வாக்கிற்கொப்ப மாபெரும் லட்சியத்தோடு தொலை முனைவோராய் கனவுகளை சுமந்து வீறு நடை போட்டு இந்த மகத்தான MSME சங்கமம் 2024 கலந்து கொண்டு இந்த அரங்கத்திலே அமர்ந்திருக்கின்ற அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான மகிழ்வான கனிவான காலை வணக்கங்கள். கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை, ஒற்றுமையே பலம் என்ற ஆன்றோர்களினுடைய அமுத வாக்கினை மெய்ப்பிக்கும் வகையிலே இன்று அனைவரும் ஒன்றிணைந்து மாபெரும் வளர்ச்சியடையவும் கனவுகளை நமக்கெல்லாம் நனவாக்கவும் சங்கமித்திருக்கின்ற இந்த MSME சங்கமம் 2024 நிகழ்வினை நடத்துவதில் தமிழ்நாடு லகு உத்யோக் பாரதி உள்ளபடியே பெருமை கொள்கிறது, பேரானந்தம் அடைகின்றது. இந்த சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுடைய வளர்ச்சிக்காக தொலைநோக்கு பார்வையோடு அமைக்கப்பட்ட நம்முடைய லகு உத்யோக் பாரதி தமிழகத்திலே 2014 15 முதல் 20 பேரோடு ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு ஏறத்தாழ 2800 உறுப்பினர்களை உள்ளடக்கி தமிழகத்தில் இருக்கின்ற ஒட்டுமொத்த 38 மாவட்டங்களிலும் எங்களுடைய பிரதிநிதிகளை அமர்த்தி ஏறத்தாழ தமிழகத்தில் 100க்கும் மேற்பட்ட செயற்குழு உறுப்பினர்களோடு இன்றைக்கு பயணித்து வீறுநடை போட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை இந்த அவையிலே அரங்கத்திலே அறைகூவல் விடுப்பதில் நான் உள்ளபடியே மகிழ்வுறுகிறேன். இந்த 10 ஆண்டு காலமாக எங்களுக்கெல்லாம் ஊக்கமும் ஆக்கமும் தினந்தோறும் வழங்கி இன்றைக்கு தமிழகத்தினுடைய தலைமை பொறுப்பை ஏற்று இன்றைக்கு தேசியத்தினுடைய இணை பொதுச் செயலாளராக இங்கே விட்டிருக்கின்ற பாசத்திற்குரிய சகோதரர் திரு மோகனம் சுந்தரம் அவர்களை இந்த நல்ல நேரத்திலே வணங்குவதில் உள்ளபடியே அரங்கம் நிறைந்த கரகோஷத்தோடு இங்கே கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன்.
இந்த அமைப்பு இத்தனை தூரத்திற்கு வளர்ச்சி அடைவதற்கு எண்ணற்ற செயல்பாடுகளை செயல் என்னும் சொல்லுக்கு செம்மலராய் திகழ்ந்து எத்தனை பணிப்பொழு இருந்தாலும் எங்களோடு பயணித்து கொண்டிருக்கின்ற அன்பு சகோதரர் திரு ஹரிஹரன் ராமமூர்த்தி தேசிய துணைத் தலைவர் அவர்களை இந்த நல்ல நேரத்திலே வழங்குவதிலும் உள்ளபடியே மகிழ்வுறுகிறேன். அரும்பும் வியர்வை உதிர்ந்து புவிமேல் 1000 தொழில் செய்திடுவீரே, பெரும்புகழ் நுமைக்கே இசைகின்றேன் என்ற பிரம்மதேவன் கலை உங்கு நீரோ என்ற முண்டாசு கவிஞன் பாரதி முழங்கியதைப் போல புவிமிசை படைக்கும் தொழிலை செய்திடும் தொழில் முனைவோர் அரைவணையும் ஒன்றிணைக்கும் ஓர் பாலமாகவும் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களை ஒருங்கிணைத்த ஒரு மகா சக்தியாகவும் வடிவமைப்பதற்காகவும் விக்சித் பாரத் வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தை உருவாக்கிட தொடர்ந்து லகு உத்யோக் பாரதி பயணித்து வருவதை இந்த அரங்கத்தில் கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். எனக்கு வழங்கப்பட்ட தலைப்பு என்னவென்றால், லகு உத்யோக் பாரதி தமிழ்நாடு கிளை என்னவெல்லாம் தொடர்ந்து பயணித்து கொண்டிருக்கிறது என்றது. இன்னொரு 1-2 நிமிடங்களில் அதை விளைவித்து இங்கே நிறைவு செய்கின்றேன். முதலாவதாக நான் இங்கே இந்த அவையிலே வழங்க வேண்டிய கடமை என்னவென்றால், லகு உத்யோக் பாரதி ஒரு அகில இந்திய அமைப்பு. தமிழகத்தில் இருக்கின்ற அத்துணை மாவட்ட அமைப்புகளோடும் இணைந்து எந்த ஒரு போட்டியின்மையும் இன்று அவர்களோடு பயணிப்பதில் பெருமை கொள்கிறோம். உதாரணமாக டான்சியா திரு சி கே மோகன் இங்கே வந்திருக்கிறார். எய்மா பிரசிடென்ட் திரு சதீஷ் பாபு இங்கே வந்திருக்கிறார். கைமா பிரசிடென்ட் இங்கே வந்திருக்கிறார். டைமா திருமுடிவாக்கம் அவர்களெல்லாம் எங்களோடு இணைந்து பயணிக்கிறார்கள். திரு சைமா, அதே மாதிரி என்ஐக்யூஆர் ஒரு நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன், அவர்களோடு இணைந்து நாங்கள் டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் எல்லாம் நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கோம். என்ஐக்யூஆருடைய சீனியர் வைஸ் பிரசிடென்ட் திரு சுவாமிநாதன் இங்கே வந்திருக்கிறார். ஸோ ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தில் இருக்கின்ற அத்தனை அமைப்புகளோடும் லகு உத்யோக் பாரதி தொடர்ந்து எந்த ஒரு இடர்பாடும் இன்றி பயணிப்பதை இந்த அவையிலே பயின்ற கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இரண்டாவதாக, இந்த கோவிட் பீரியடில் நாங்கள் எல்லாருமே நம்ம ஒரு இல்லத்தில் முடங்கி கிடந்தோம். அந்த நேரத்தில் நம்முடைய தேசிய துணைத் தலைவர் ஹரிஹரன்ஜியும் நானும் ஏறத்தாழ 100 நிகழ்ச்சிகளை ஜூமில் தொடர்ந்து என்ஐகேரோடு இணைந்து செயலாற்றி எண்ணற்ற பல டெக்னிக்கல், நான் டெக்னிக்கல், ஹெல்த் டிப்ஸு, அது மாதிரி மோட்டிவேஷனல் ப்ரோக்ராம் டு த எம்ப்ளாயீஸ், கிட்டத்தட்ட 1,88,000 உறுப்பினர்கள் அதில் கலந்து கொண்டு அந்த 100 நிகழ்ச்சிகளையும் வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்திட்டோம். மூன்றாவதாக பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சிஎஸ்ஐஆர் ஆக்டிவிட்டி, சிஎஸ்ஐஆருக்கு நம்மளுடைய சென்ட்ரல் டீம் அதுக்கு ஒரு ஒப்புதல் அளித்து ஏறத்தாழ 100 நாட்களில் 100 டெக்னிக்கல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதில் 60 டெக்னிக்கல் இதுவரை முடிச்சிருக்கிறோம். அதில் 40 பேர் நம்முடைய தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள். அதில் டாக்டர் லாவண்யா, எங்களுடைய ஜாயிண்ட் ஜெனரல் செக்ரட்டரி திரு ஜெயேந்திரனுடைய தலைமையில் அதை நாங்கள் ஆரம்பித்து இன்றைக்கு மிகவும் வெற்றிகரமாக அந்த சிஎஸ்ஆருடைய தொழில்நுட்பத்தை எங்கள் உறுப்பினர்களுக்கும் வழங்கி மற்ற உறுப்பினர்களுக்கும் வழங்கி ஏறத்தாழ 40 தொழில்நுட்பம் இன்றைக்கு எங்கள் கையில் உள்ளது. அதுபோன்று போர்ட்டல் எல்லாருக்குமே தெரியும், கவர்மெண்ட் மார்க்கெட்டிங் சொல்லுவாங்க. அத்தனை அரசு துறை நிறுவனங்களும் இந்த ஜெம் போர்ட்டல் வாயிலாகத்தான் நம்மளுடைய ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுக்கணும். இந்த ஜெம் போர்ட்டலுக்கு நம்முடைய தேசிய பொதுச்செயலர் நேஷனல் ஜெனரல் செக்ரட்டரி அவருடைய ஸ்பீச்சில் சொன்னாங்க, ஜெம் போர்ட்டலுக்கு நம்ம லகு உத்யோக் பாரதியோடு இணைந்து ஒரு எம்ஓயு சைன் பண்ணி வாரம் ஜெம் போர்ட்டல் பற்றி ஒரு ஜூம் நிகழ்ச்சி நடத்தி இதில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு, தமிழ்நாடு உறுப்பினருக்கு தமிழிலேயே அந்த நிகழ்ச்சியை வழங்கி ஏறத்தாழ இதுவரை 3 தமிழ் நிகழ்ச்சிகள் நடத்திட்டு இருக்கின்றோம். இதற்காக எங்களுடைய சிங்க பெண்மணி அன்பு சகோதரி திருமதி உமா மெய்யப்பனை இதற்காக நியமித்து அவர்கள் இதற்குண்டான வழிகாட்டுதல் எல்லாம் வழங்கி அந்த ஜெம் போர்ட்டலை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, டிஃபென்ஸ் டெஸ்டிங் சென்டர் அட் திருச்சி நம்ம திருப்பி ஜெயேந்திரன்ஜியுடைய லீடர்ஷிப்பில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு இது பண்ணி அதை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றியிருக்கோம். ரீசெண்டாக இந்த ஆண்டு எய்மாவோடு இணைந்து நம்முடைய அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டையில் ஏறத்தாழ 10-15 ஆண்டுகள் அந்த ரயில்வே மேம்பாலம் அதற்கு அப்ரூவல் ரயில்வே துறை வழங்காமல் இருந்தது. அது எய்மா டீமோடு இணைந்து லகு உத்யோக் பாரதி சென்று அந்த அப்ரூவலையும் வாங்கி இன்றைக்கு சிட்கோ தொழிற்பேட்டையில் மழை நேரத்தில் உள்ள தண்ணீர் புகாமல் இருப்பதற்கு ஆவணம் செய்து அதற்குண்டான பணிகள் நடந்த வண்ணம் உள்ளது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, சேலத்தில் ஏர்போர்ட்டில் சேலம் ஏர்போர்ட்டுக்கு அதுக்கு இனிஷியேட் பண்ணி அது ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். குறிப்பாக இன்றைக்கி எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்கள் எல்லாம் லீன் மேனுஃபேக்சரிங் சொல்லுவோம், 7 வேஸ்டேஜஸ். அது எப்படி நம்ம ஒவ்வொரு கம்பெனியும் லாபத்தை சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா இந்த லீன் மேனுஃபேக்சரிங் டூலை உபயோகப்படுத்தி லீன் மேனுஃபேக்சரிங் கான்செப்டை கிரியேட் பண்ணி எல்லா நிறுவனங்களும் அந்த வேஸ்டேஜ் எலிமினேட் பண்ணாதான் இன்றைக்கி மார்ஜினே கொண்டு வர முடியும் என்ற
ஒரு நிலை உருவாகி இருக்கிறது. அதற்கு எல்இபி மெம்பரும் சரி, நான் எல்இபி மெம்பரும் சரி, இந்த லீன் மேனுஃபேக்சருக்காக ஒவ்வொரு மாவட்ட தலைவர்களும் எங்களுடைய லகு உத்யோக் பாரதி சார்பாக அந்தந்த மாவட்டத்தில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி எல்லா உறுப்பினர்களுக்கும் அந்த அவேர்னஸ் பண்ணி ஆடிட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஜெட் சர்டிஃபிகேஷன், ஜீரோ டிஃபெக்ட் ஜீரோ எஃபெக்ட் என்ற கவர்மெண்ட்டுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய திட்டம் இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு சில மாநிலங்கள் எல்லாம் செட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கினாலே எல்லா கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸுக்கும் நம்ம ஆர்டர் எடுக்கலாம். ஏறத்தாழ 1000 உறுப்பினர்களுக்கு பிரான்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி கொடுக்குற ஏற்பாடு பண்ணி 1000 பேர் பிரான்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டாங்க துரு லகு உத்யோக் பாரதி. அதே மாதிரி அந்த சுந்தரதேவன் கமிட்டியில் எல்இபி தொடர்ந்து அதுக்கு முயற்சி செய்து வெவ்வேறு மாவட்டங்களில் தொழில் நிறுவனங்கள் எல்லாம் அமைப்பதற்காக உபயோகப்படுத்தி இதெல்லாம் இது பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் மென்மேலும் லகு உத்யோக் பாரதி தொடர்ந்து தமிழ்நாடு கிளை எண்ணற்ற பணிகளை நம்மளை போன்ற எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்களுக்கு வழங்கிட காத்து கொண்டிருக்கின்றோம். இதுபோன்று மகத்தான இந்த நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நடைபெறுவதற்கு ஏற்பாடு செய்த உடனேயே சென்னை ஏற்பாடு செய்தவுடன் பயணித்தமைக்கும் ஒட்டுமொத்த தமிழக லகு உத்யோக் பாரதியினுடைய பிரதிநிதிகள் அத்தனை பேருக்கும் இந்த நல்ல நேரத்திலே வணக்கம் கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ அண்ணா. தமிழில் இடி உழக்க மாதிரி இருந்துச்சா அவங்க பேசினதெல்லாம்? அப்போனா நல்லா சத்தமாக கை தட்டலாம். தேங்க்யூ. எங்கள் எந்த ஈவெண்ட்லேயுமே செழியன்ஜியோட தமிழ் கேட்காம நாங்கள் எதுவுமே ஆரம்பிக்க மாட்டோம். ஃபஸ்ட்டு லெட் மீ தேங்க் தி டெக்னிக்கல் டீம் ஃபார் த ஜூம் கனெக்ஷன். ஏஎன்எஸ் சாரோடைய ஜூம் கனெக்ஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எனக்கு பண்ணி கொடுத்த டெக்னிக்கல் டீம் கன்சோலில் தேங்க்யூ வெரி மச். Now I request Hariharan ji to come and talk about what is this event all about. China plus one strategy na நாங்கள் என்ன பண்ண விரும்புகிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன். विद्या ददाति विनयम विनयाध्याति पात्रतां पात्रत्वा धनपाप्नोति धनधर्मम तथा सुहम. Knowledge gives discipline, and from discipline comes worthiness, and from worthiness one gets wealth, and from wealth one does good deeds, and from that comes joy. Namaste, ellorukum kaalai vanakkangal. Respected dignitaries on the dais and off the dais, wishing you all a very happy morning. Amazing crowd. I mean, this is something I really expected. Hats off to all of you. ஐஐடி சென்னை ரொம்ப தள்ளி இருந்தாலும் முதல்ல ஒரு சின்ன விண்ணப்பம் இருந்தது எங்களுக்கு, இவ்வளோ தூரம் எல்லாம் வருவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி. இன்ஃபேக்ட் யூ won't believe me, we had about 1150 registrations, and today morning we had on the spot registrations of about 100. Thank you all of you, really great job. And I would like to thank a very good round of applause for the entire organizing committee. எல்லாரும் பாருங்க, அந்த மஞ்சள் சக்கா போட்டு அங்கே இங்கே சுற்றி இந்த ரிமீன் டே in and day out, they have done a wonderful job. Thank you all of you. I mean, it's been an honor to stand before you in this esteemed institution, IIT Madras, a beacon of innovation and progress. What better location can we have for such a rich topic? The theme is, we all know about this China plus one and import substitution. Why is the theme itself China plus one? இது போட்ட உடனே இன்ஃபேக்ட் சென்னையில் இந்த ஈவெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம மோகன சுந்தரஞ்சி ரொம்ப அடிக்கடி லாஸ்ட் ஒரு 1 இயராக நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த ஈவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. அவர் ரொம்ப வற்புறுத்தி நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை பண்ணியே ஆகணும்னு சொல்லி இது பண்ணி ஒரு இந்த ரீஜன், சென்னை ரீஜன் இஸ் மோர் ஆஃப் ஆட்டோமோட்டிவ் காம்பனன்ட்ஸ். சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் அண்ட் செங்கல்பேட். ஸோ ஆட்டோ காம்பனன்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேசும்போது லகு உத்யோக் பாரதி இஸ் அ காம்போசிட் ஆஃப் ஆல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். We have textiles, we have pharmaceuticals, we have general engineering, and we have software also. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எந்த டாபிக் இது ஓவராலாக சூட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி திங்க் பண்ணும்போது ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த பர்னிங் டாபிக்ஸ் இந்த லாஸ்ட் 3 to 5 years இஸ் த China plus one. நான் அது China plus one அப்படின்னு போடும்போது we just wanted to trigger a small feeling with all of you. நிறைய பேர் கேட்டாங்க, என்னது China plus one? I think it should be China minus one அப்படின்னாங்க. I mean, it's not the case. I mean, today the US and Western countries, you all know,
during the COVID period, they all went through a lot of supply chain issues. In the supply chain issues, their production and everything came to a complete stop just because of one over-dependence on one single country. So that is where they all came to a decision that it's going to be China plus one. So in the strategy of this US and Western countries, number in the last 4 or 5 years, we thought this will be a very good thing. And Rakesh ji, can you just open the Sangamam thing? I just want to give a small introduction to Sangamam before we start. Yeah, in the word Sangamam, I mean, we took about just 2 or 3 days. I will just explain a small bit about Sangamam. Sangamam is going to be our logo or a trademark for all the Lahu Udyog Bharati Tamil Nadu events in future. It's going to be all under one particular brand name called Lahu Udyog Bharati MSME Sangamam. So in the Sangamam, we are going to have expos, conclaves like this, buyer-seller meets, and a lot of things have been planned. And a personal ambition is to have at least one such conclave once a quarter, once in Tirchi, Coimbatore, and all the other places, and at least 2 expos in a year, specifically catering to particular demands of the industry. And when we talk about Sangamam, we talk about confluence, coming together, placement of merging, and junction. Next. And it's a power of togetherness, camaraderie, and collaboration, and power of growth and success. The word, somehow I am really in love with this word, a beautiful word. And the logo also has got a lot of meanings. I don't want to go into the details. I'll share it with you, all of you. Next. And such a vibrant logo, thanks to Shiva, who is a very good friend of mine who designed this logo for us. And I think we should be able to take it forward. Let's get back to the other presentation. So the China plus one strategy, it's gained significance only in the last couple of years. They call it as a geopolitical Puvisar Arasil, that's what you call it in Tamil, and economic Puruladaram and supply chain dynamics, Kolmudal Vinyoga Sangali Chikalgal. This strategy involves, global businesses and diversifying their manufacturing strategies and sourcing operations away from China, and adding at least one other country to mitigate the risks. Ingeda or chinna catch. In the last couple of years, if you see the amount of business that has gone out of China and the amount of business that has actually come to India, I think we rank somewhere around 5th or 6th. I mean, this I'm talking only about the Southeast Asian countries. We have Vietnam, we have Bangladesh, we have Thailand, Taiwan, everybody has got this, they've taken this opportunity, but where are we? How the Indian MSMEs can leverage this global plus one, China plus one strategy. This is the conclave most important thing. I mean, I was really loving the speech from our chief guest, Shri Ananda Nageshwar. I think he hit the bullseye. Quality, reliability, and trust. I am sure the speakers whom we are going to have today are going to be definitely touching upon these points. When we say China plus one and we have speakers, we are definitely, because without quality, without reliability, and without trust, I don't think we can definitely get anywhere closer to what we want to do. And of course, one other very important message he gave was, yes, the government should do an internal thinking of their own, but it is also the internal thinking of the MSMEs. We need to change. We need to have a mindset change. How do we, for example, I'm also going through this concern in my company. When you get a lot of inquiries, sometimes we don't even respond to them at the right time. When you say that you will give the samples on a particular date, we don't give them. We give a lot of reasons and explanations. But that is not the case what is happening in China. China is on dot. I've got one particular example, I just want to quote that. Today, there was a big OEM in Chennai, a tier 1 company, where their production would have lost because of the some issue with the supply from Germany for a technical carbide hob. This was, informed to the Indian company, and they had no other option than to go to China. You won't believe me, a set of 27 different designed hobs for various, modules and all that. People who are in the engineering will be able to know. It got delivered in Chennai in 21 days. 21 days. I mean, this is something without getting the payment. I mean, that was the kind of relationship what the Indian agent was able to do. I mean, this is what we need to be. We need to be agile. We need to be, having the kind of systems. And the cluster approach is what is, very important when it comes to China. So, okay, today we have a lot of sessions today. I don't want to take you through the sessions. I think one more thing I would like to say, the organizing committee, including the sessions committee, especially handled by C. Umame Benji and the team, have done really a crafting of a jewelry, Mari. I mean, hats off to her.
She's done the inaugural session, the panel discussion on China Plus One and the technology for accelerated growth, and the panel discussion on import substitution. Think big, like what Sir said. Think big is something that really we need to have that. People, we are now talking about 250 crores as the limit for the MSMEs. I think today in Korea, I think it is almost 1,000 crores. You have an MSME who's having 1,000 crore as the target for the MSMEs by the government. So that is what they are doing. And again, most importantly is a small to big. Nama Monosundram ji oda romba favorite topic is the issues of the micro industry. Today, I think most of 50% or even 60% would be micro industries today. Avanga enna pananum? Avanga eppadi change pananum? How are they going to do it? So I think these are all something that we are going to discuss today. And I'm really happy the way the whole session is being planned. I have a lot of examples which can keep talking about. But ultimately, at the end of the day, we just not have to be just participants in this event. I think like what Sri Ananta Nageshwaran spoke. Today I've got a lot of inputs from his speech. We need to be the game changer in this. We need to do the feedback to the MSMEs who have participated today. We need to be the torch bearing for this particular issue and make sure that we are able to take this forward, because we have spent huge amount of money bringing in people here and doing all this stuff. But this is not for just pomp and show. We need to develop a system where we are able to, integrate ourselves and, change ourselves. And we can do a lot of things. We want your honest feedback from you so that, we'll be able to take this forward. I really request all of you, I think it's a beautiful crowd there, almost till the last row, we're almost filled up. Please don't leave, because all the sessions are equally important. Every other sessions are equally important. So please don't leave. You will be given sufficient time for your tea, coffee breaks and all that, but please enjoy. Finally, like what Shayan says, Shayanji always says, "Ulluvadellam uyar ullal, matrathu thallidum thallame neerthu." The objectives and aims should always be fixed high. Even if not achieved, those thoughts should not be changed. So let us all race together and make this vision a reality. And I take this opportunity to once again welcome you all, and let's all align ourselves to a Shrestha Bharatam. Jai Hind. Thank you, Hariji. You've set the platform for the sessions. Next, the keynote address Sridhar Vembuji. He's on his way. Actually, he's traveling from Gorakhpur to Chennai, especially for this event. So he's on his way. So let us break for tea break now. And நம்ம வந்துட்டு ஒரு 20 நிமிஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் எல்லாம் வந்தீங்கன்னா, because first session is China Plus One. Don't miss out. You will have some very, very important takeaways from that session. So எல்லாரும் 20 minutes-குள்ளே வந்துடுங்க. Your tea is served here. Just நீங்கள் registration பண்ண இடத்துக்கு opposite side-ல tea is served. You have many tables. So please help yourself and come back. Speaker coordinators, please take the speakers to the speakers lounge, please. Thank you. இன்னைக்கு காலம்பர earlier வந்தவங்கெல்லாம் you would have enjoyed the cultural session by Mr. Anugraha. இப்போ அவங்களையே கூப்பிட்டு வந்தே மாதரம் பாட சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் பாரதியார் பாட்டு அறிவிலே தெளிவு ப்ரேயர் சாங் பாடுவாங்க. அது பாடும்போது எல்லாரும் சேர்ந்து பாடணும். ஸோ தே வில் ஃபர்ஸ்ட் சிங், அப்புறம் ரிப்பீட் பண்ணணும். அழகான தமிழ் வார்த்தைகள் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். we will also get the essence of the song by singing along. Thank you. Now to Anugraha ji for prayer.
எல்லாரையும் கொஞ்சம் எழுந்திருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् அறிவிலே தெளிவு நெஞ்சிலே உறுதி அகத்திலே அன்பினோர் வெள்ளம் பொறிகளின் மீது தனியரசாணை பொழுதெல்லாம் நீனது பேரருளின் நெறியிலே நாட்டம் கர்மயோகத்தில் நிலைத்திடல் என்றிவை அருளாய் குறிகுணமேதும் இல்லதாயனை தாய் குலவிடு தனி பரம்பொருளே குலவிடு தனி பரம்பொருளே भाई सुब्रमण्य भारतीयार. Thank you, Anugraha ji. With your beautiful voice, you made it really a divine moment for us. Now I request our President, Tamil Nadu President of Lagu Udyog Bharati, Mr. Shivakumar ji, to come and give a welcome address. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் மற்றும் நமஸ்தே. லகு உத்யோக் பாரதி ஏற்பாடு செய்த இந்த எம்எஸ்எம்இ சங்கமம் 2024 நிகழ்வுக்கு எங்கள் துடிப்பான எம்எஸ்எம்இ சமூகத்தை எனக்கு லகு உத்யோக் பாரதியின் சார்பாக எங்கள் மதிப்பிற்குரிய தலைமை விருந்தினரான டாக்டர் ஆனந்த் நாகேஸ்வரன், தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் இந்திய அரசாங்கம், மற்றும் திரு ஸ்ரீதர் வேம்பு, ஜோகோ கார்ப்பரேஷன் நிறுவனர் மற்றும் சிஇஓ, திரு சுந்தரம்ஜி, தேசிய தலைவர் சுதேசி ஜாகரன் மஞ்ச்,
மானனியா ஸ்ரீ பிரகாஷ் சந்திராஜி லகு உத்யோக் பாரதியோட அமைப்பு செயலாளர், ஸ்ரீ ஓம் பிரகாஷ் குப்தாஜி அவர் தேசிய பொதுச் செயலாளர், ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசன்ஜி ஆர்எஸ்எஸ்ஸிலிருந்து சம்பர்க் அதிகாரி மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ்ஸிலிருந்து வந்திருக்கும் அமைப்பை சார்ந்த அதிகாரிகள் மற்றும் அவரது தேசிய இணை பொதுச் செயலாளர் மோகனசுந்தரம்ஜி, தேசிய துணைத் தலைவர் திரு ஹரிகரன்ஜி. மோகனசுந்தரம்ஜி பார்த்திங்கன்னா தமிழகம் மட்டும் இல்லாமல் சவுத்து எல்லாத்துக்கும் தென்னிந்தியா பூராவும் பொறுப்பாளராக இருக்காங்க. அதே மாதிரி ஹரிகரன்ஜி நம்ம தமிழக பொறுப்பாளராக இருக்கார். எம்எஸ் விஜயராகவன்ஜி அவர் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் மற்றும் நமது கர்நாடகாவிலிருந்து ஸ்ரீகாந்த் தத்தாஜி கர்நாடகா அவங்க தேசிய துணைத் தலைவராக இருக்காங்க. மற்றும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய நமது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து பாஸ்கரன் தலைவர் வந்திருக்காரு. மற்றும் சபின் கர்நாடகா சபின் சச்சின்ஸ் வந்திருக்காங்க. அவரையும் வரவேற்பதில் பெருமை அடைகிறேன். மற்றும் இந்த மீட்டிங்க்கு முக்கியமான இதான நம்ம சைனா +1 பாலிசி, நமது சைனாவுக்கு எதிர்ப்பான இதை நம்ம பண்ணுறதில்ல. சைனாவுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா வல்லரசாகணும், இந்தியா பொருட்கள் நம்ம லோக்கல் மார்க்கெட்லேயே ஆகட்டும் வெளிநாட்டிலையும் நம்ம ஏற்றுமதியிலாகட்டும் முன்னணியில் இருக்கணும், இந்தியா முன்னணியில் இருக்கணும், இந்தியா நம்பர் 1 இடத்துல இருக்கணுங்கிறதா இதனோட நோக்கம். நம்ம இறக்குமதி மட்டுமல்லாமல் இறக்குமதி பண்ணாமல் நம்மளே எப்படி தயார் பண்ண முடியும், அந்த டெக்னாலஜி எப்படி இந்தியாவில் கொண்டு வர முடியுங்கிறது தான் இந்த மாநாட்டோட நோக்கம். இந்த மாநாட்டு நோக்கம் எப்படி வந்ததுன்ட்டா ஒரு சின்ன நிகழ்வு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். எனக்கு இமீடியட் பாஸ்ட் பிரசிடென்ட் ஸ்டேட் பாஸ்ட் பிரசிடென்ட் விஜயராகவன்ஜி அவர்கள் அவரோட ஐடியாலஜியில் கோயம்புத்தூரில் 2022 லீ மெரிடியன் ஹோட்டலில் ஒரு சர்வதேச அளவில் பார்க்கப்பட்ட ஒரு கருத்தரங்கு நடத்தினோம். அதில் பார்த்திங்கன்னா எம்எஸ்எம்இ கான்க்ளேவ், சவுத் எம்எஸ்எம்இ கான்க்ளேவ்ன்ட்டு, அதில் இதே மாதிரி நிறைய பேச்சாளர்கள் வந்திருந்தாங்க. இந்த பேச்சாளர்களோட இது ரொம்ப ரீச் ஆகி நம்ம லகு உத்யோக் பாரதி தேசிய அளவில் பாராட்டப்பட்டது. இது பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்பட்டது. நமது எம்எஸ்எம்இ பொதுவாக நம்ம மைக்ரோ ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த ரீச் ஆகிறதில்ல, டெக்னாலஜி ரீச் ஆகிறதில்ல. இதனோட நோக்கத்தில் அவங்க அடுத்த இதில் எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிறத பற்றி வியூகம் அமைக்கிறது தான் இந்த மாநாட்டோட நோக்கம். இந்த மாநாடு எம்எஸ்எம்இ சங்கமம் அப்படிங்கிற தமிழ் பேரில் நம்ம உருவாக்கணும். இது நம்ம சமூகத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானது மற்றும் சாத்தியமானது. இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இந்த நிகழ்வு நம்ம தேசிய இணை பொதுச் செயலாளர் விஜயராகவன் மற்றும் உமாமையப்பஞ்சி அவங்க ஒரு வேலை கொடுத்துட்டா அவங்க பம்பரமாக அதில் வேலை செஞ்சு அதை சக்ஸஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் இண்டிஜீனியசேஷன் இதுதான் மெயின் இந்த மாநாட்டோட கருத்தரங்கில். இதை நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தொழில் முனைவோருக்கு எப்படி ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பேச்சாளர்கள் நிறையா பேர் வந்திருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரையும் பேர் சொன்னால் டைம் எடுக்க 5 நிமிஷம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் நம்ம வரவேற்று இந்த நிகழ்விற்கு வந்திருக்கும் நமது எம்எஸ்எம்இ சமூகத்தை சேர்ந்த அனைத்து உறுப்பினர்கள் மற்றும் டிஃப்ரெண்ட் அசோசியேஷன்லேருந்து தலைவர்கள்லாம் வந்திருக்கீங்க, மீடியா நண்பர்கள் வந்திருக்கீங்க, காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்திருக்கீங்க. எல்லாத்தையும் இந்த நிகழ்வுக்கு இடம் கொடுத்த ஐஐடி சென்டர் பர்டிகுலர்லி நம்ம கேட்ட ஒரு 2 டேஸில் நம்மளுக்கு சாங்ஷன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இது ஒரு 864 பேர் உட்கார்ந்துருக்கிற அரங்கு. ஸோ இந்த அரங்கு இமீடியட்டாக நம்ம பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ இதுக்கு ஹாஸ்பிட்டலைஸ்டு ஆம்புலன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு நன்றி குறிக்கிறேன். அதே சமயம் இந்த மாநாட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே. இதை அடுத்தடுத்த வருஷங்களில் இது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் கர்நாடகாவில், பாண்டிச்சேரியில், ஆந்திரா, தெலுங்கானா எல்லா இடத்துலையும் இந்த எம்எஸ்எம்இ சங்கமம் அப்படிங்கிற பேர் தென் மாநிலங்கள் அளவில் இதை பிரபலப்படுத்தணும், இது தேசிய அளவில் பெரிய அளவில் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட எம்எஸ்எம்இ சங்கமம் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். இந்த மாநாட்டுக்கு வந்திருக்கிற அனைவரையும் வருகவென வரவேற்று லகு உத்யோக் பாரதி தமிழ்நாடு சார்பில் வரவேற்று அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த மாநாட்டில் முக்கியமான இதற்கு உண்டான வேலை செஞ்சவங்க டீம், நம்ம பொதுச் செயலாளர் செலியன்ஜி இருக்கார். அவர் சென்னையில் பர்டிகுலர்லி கோயம்புத்தூரில் மாநாடு பண்ணையில் கோயம்புத்தூர் டீம் ஒர்க் பண்ணாங்க. சென்னையில் அந்த எக்ஸலண்ட் டீம் அவங்க டே அண்ட் நைட்டு கிட்டத்தட்ட கடந்த 40 நாட்களாக வேலை செஞ்சு இந்த மாநாட்டை
நடத்துறதுக்கு நிறைய வேலை செஞ்சுருக்காங்க. அவங்க எல்லாத்தையும் வரவேற்கிறேன். அதே சமயம் இந்த மாநாடு உச்சத்திற்கு சென்றவனை அடைய உங்களுடைய எல்லாருடைய ஆதரவும் வேணும்னு கேட்டுட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Shivakumarji. Now I request our All India General Secretary, Shri Om Prakash Shri Gupta, to come and say a few words on what LUB is doing at the national level. Namaste. Welcome you all to this MSME Sangamam 2024. It's such a pleasure to be here. Prakashji Bhai Sahab, our All India General Organization Secretary, Mohan Sundaram ji, Shri Hariharan Murthy ji, Vijay Raghavan ji, Shri Datta ji, they are members of my national team. Shiv Kumar ji, Shelian ji, and all the president and general secretaries from different states who are here, all distinguished guests, panelists, Adarniya Sundaran ji, and my entrepreneur brothers and sisters. LUB today is the biggest pan-India organization of SMEs. Since 1994, now we have presence in 27 states, 583 districts, and have 982 units spread all across length and breadth of India. We are there in Bhuj in Gujarat to Assam in the east, from Jammu to Kerala. Today we are 54,000 members, in which 3,500 women entrepreneurs are there. So now Laghu Udyog Bharati is an organization with difference. It is of entrepreneurs, it is for the entrepreneurs, and it is by the entrepreneurs. We are different in the sense we work through our volunteers. Today we have more than 3,000 volunteers, and we've got hundreds of subject experts who support us in our day-to-day activity. We have salaried staff also. They help us to build this organization and work for the cause day and night. This event is of South Zone. It is for 6 of the southern states. Likewise, we have 6 more such events throughout India, in north, in east, and all other parts. We work with local associations, government, NGOs for SMEs growth and their promotion. We take up issues, problems, grievances with government for their resolution and redressal. We always focus on solution-centric approach. Our organization is well recognized by the government at all levels of governance, may it be the district level, may it be the state level, or even at the national level, which means from state facilitation councils to various committees and boards. We've been part of MSME boards, ESI, PF, and GST advisory committees and the boards, and we are always invited for pre-budget consultation by our Government of India. Two LUB members participate in ILO convention at Geneva every year. We have so many things to our credit, but in last 1 year, some of the things which we are, focusing on, we have tied up with various organizations, like we have tied up with the CSIR, and there's a special project of 100 technology transfers in 100 days. And I am very happy to announce that in last 60 days, we have already signed 57 technologies with them. And almost 25 technologies are there in pipeline. And I'm happy to tell you all that out of that, 50% of the transfers, TOTs, have happened from Tamil Nadu. So this is something really great. And almost 50% of these transfers from the women entrepreneurs. So these technologies differ from food to drone and to different kind of instrumentation, and it is showing it is taking us to a different level. We have signed up MOU with GEM, and
every week GEM officials, they come to our head office and disseminate various schemes, programs, and they work for the resolution of problems of SMEs. In fact, for 3 weeks, we had special program from Tamil Nadu, wherein all the communication happened in Tamil. So we are also, taking care of regional issues, like in Maharashtra, we had the session in Marathi, so that people understand, and we want every SME to be a part of GEM, because today GEM can proudly boast of 4 lakh crore rupees of business through this platform. So we want every person to get engaged with them. Likewise, with QCI, we have had a MOU at national level, wherein for the Lean and Z program, we are going to conduct 108 events in the year. We are working with NSDC for special training programs. IMS has been our mega event, which we had been having regularly for last 10 years. We've held 8 All India Industrial Fair, and this year we are going to, in the coming year, we are going to have 2, one at Rajkot in Gujarat and other one at Guwahati in Assam. And our women team, they are having almost 30 plus fairs every year in the name of Swam Siddha. So all the work there is looked after by our women entrepreneurs. On 11th December, we are inaugurating a center in Jaipur, which is going to be the biggest in Rajasthan. It is a 35 crore project, and on 11th of December, we are inaugurating it. Likewise, work is progressing every hour. I congratulate Southern State team, and especially Tamil Nadu team, for hosting such a beautiful event. Hope we will all stand to gain immensely from today's discussion, and all the. Thank you so much. As you can see, we have a chief guest virtually there. You can see him on the screen, Mr. Anant Nageshwaran. He is Chief Economic Advisor of the Government of India. He has served as the Global Chief Investment Officer in Switzerland, and after serving as Head of Research for Asia also. இதெல்லாம் விட நம்ம ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா அவர் நம்ம மதுரைக்காரர். Sir, Anant Nageshwaran sir, thank you very much for joining us. Over to you. If you can speak in English and Tamil, it will be great, because there are a lot of people here who would hear it. Good morning, everybody. I hope you are able to hear me. It would have been my immense pleasure to be present in Chennai for this MSME Sangamam organized by Lagu Udyog Bharati. Many of my good friends and people whom I respect and would like to listen to are speaking today. But last 1 month has seen nearly non-stop travel, and as you all know very well, we are heading into the season for the preparation of the budget and the economic survey. Budget for FY26 and economic survey for FY25, which is currently ongoing. And because of these reasons, I was unable to make this trip to Chennai to be with you all in this MSME Sangam. As I go through the agenda for the day that you have laid out, I was very happy to see discussions on the topic of China plus one, and also on the topic of thinking big. It's important. I do not know how many of you have seen a recent news story in Indian Express newspaper, wherein India's badminton coach had made an observation about the badminton players. He said many Indian players are quite happy to settle for just one world title, and then they feel they have reached the pinnacle.
necessarily invest in further improving themselves, upgrading themselves, and taking more titles and dominating the global space for a longer period. And there was a story in September published in the Mint newspaper on a different topic on the textile industry, how textile industry, in particular in Tamil Nadu, how some small entrepreneurs in the sector do not read the writing on the wall and do not want to upgrade themselves and change themselves even when the opportunity presents. They are content with their limited volume, limited sales turnover, and a limited firm size. And on the part of the employees, this article in Mint, published in September, also noted that employees do not feel that they need to constantly upgrade their skills. In fact, one firm, apparently, when it banned alcohol to be consumed during working hours, 10 workers immediately submitted their resignation, packed their bags, and decided to leave the firm. Therefore, I'm very happy that there is a session on thinking big. But what I would have been happier, let me put it this way, I would have been happier also had I seen a session dedicated to export competitiveness and quality consciousness rather than a session dedicated to import substitution. Import substitution is a topic that is important from a policymaker's perspective because higher imports affect current account deficits, divert resources towards foreign supplies, which you may need for other purposes, for security, for defense, for critical raw material imports, etc. But ultimately, we cannot grow and we cannot take on and become China plus one, which is a topic that has been listed today for discussion, without having a quality consciousness. Since I was talking about the textile sector, I want you to go back and take a look at an article that appeared in Bloomberg way back in 2016. And I want to ask you to think about it, whether one of the points made in this article is still relevant. For example, I don't want to name the firm because that is not my purpose here. Apparently, the Target Corporation, which is a US company, Target Corporation, terminated $90 million of business with one of the well-known listed Indian companies. I'm talking about 2016. For labeling cheaper bed sheets as premium Egyptian cotton. So there are two issues here. One is the issue of quality, consciousness for quality and productivity, and the second is the issue of trust. Without trust and without quality consciousness and without reliability, without a confidence that our importing countries will have towards us on reliability for supplies, both in terms of quantity, quality, timelines, etc. We cannot see the growth of our small and medium enterprise sector to one that actually contributes even more to the Indian economy. All of us have seen statistics on what is the total value of the output of MSME sector in overall India's GDP, how many people it employs, what is the contribution to its exports. But we need to ask ourselves, what are the benchmarks against which we are comparing this? Are we comparing ourselves to benchmarks set by the SME sectors in other nations? What is the productivity of the SME sector in India compared to many other SME sectors in the world? If that is the case, if such benchmarks tell us that we have a long way to go to catch up with them, then we come to the next question of what is it that policymakers, industry, large corporations should do to be able to improve those parameters. But what usually happens
in forums such as these, and I don't want this forum to also become one like that, because it's important that you are listed very important topics, and this Sangamam has come at the very right time in the case of India. It is important, therefore, not to focus exclusively on only policy makers can and should do. Each one of us also have to turn the gaze inward, just as policymakers have to turn the gaze inward, and I will come to that in a minute. The industry also has to turn the gaze inward and ask itself whether the story that I just now read out from 2016 of an order being cancelled because the Indian exporter tried to pass off a cheap bedsheet as premium Egyptian cotton, is that still happening? And is it still true that we are happy to be content with our small sizes, because larger size will make us more susceptible to regulation, competition? We have to work much harder, find talent and workers with commitment and motivation. I will come to that part. So I am aware that in the quest for growth, policymakers have a lot to do, not just in the union government, but also in the state and local governments. I still feel that the SME sector in India is hobbled by extensive regulations. Compliance, inspection, and regulatory regime still dominate and stifle the aspiration for growth. I'm also aware that even when companies think big, a successful small and medium entrepreneur thinks big, he or she may not be allowed to grow because they are intimidated by the extent of regulatory compliance and oversight that may become inevitable once they exceed a certain size threshold. That is why both policymakers and the industry must think in very big terms. We in the governments around the country, both union and state governments, are very happy when we raise a threshold for the application of certain rules and regulations. And when we raise a threshold, let's say from 100 workers to 300 workers, we say, look, we have liberalized. We have increased the threshold for application of certain rules from 100 to 300, 3 times increase. But the truth is, to compete with China in a global economy which is $105 trillion size, our thresholds have to be pegged at 1,000 or 2,000 or 5,000, below which some of these rules and regulations will not apply. And when we do that, some of the small and medium entrepreneurs complain that they are not able to compete with those who are already size. Therefore, there is a tendency also among the industry participants to look out for narrower interest as well, even as the government should contemplate much higher thresholds in order to allow the small and medium enterprises to become the viable Mittelstand. In German language, it is called the Mittelstand, the small and medium enterprise sector, which should have at least 100 workers, up to 500 workers. Beyond that, we can call them large enterprises in the Indian context. But in fact, I would think up to 1,000 workers, between 50 and 1,000 workers should constitute small and medium enterprises, and below 50 should constitute micro enterprises. So mindset shift has to change. And that is why I'm very happy about the session on thinking big and not limiting ourselves with our imagination for growth. That is important. And the second important thing that I mentioned is the attention to quality, attention towards enhancing trust and reliability. And we should become a byword for quality and reliability and timeline and meeting timelines. The third area, of course, that I mentioned is the deregulation part, which is the government's responsibility, not just the union government, but state and local governments. We have to work much harder to identify, because if you dig deeper, you find that in many areas, whether it is monetary fines or criminal penalties, or the thresholds being kept too low, or even in areas where the government is willing to let go, there is always a catch where the bureaucracy and the political executive tend to hold on to certain power. So from the perspective of the political executive and the administrative executive, there is a need, and I agree with that, there is a need to let go.
and allow the industry to thrive and blossom. And then it is up to the industry to take up the responsibility and deliver on its part. What is it that the large enterprises can and should do? And that is where it is a work in progress. We are making progress, and that is with respect to working capital requirements of SMEs. Apart from financial institutions should be doing in terms of giving credit on the basis. Next, let me invite Mr. Sunil Junjunwala. He's a co-founder and managing director, Techno Sportswear Private Limited. திருப்பூர்லேருந்து நம்மளுக்காக வந்திருக்காங்க. He's from Salem. He has worked with Microsoft India. From there, he has become an entrepreneur and started a successful sportswear brand, reached from scratch 0 to 15 million garments per annum in 17 years. He's created an active wear brand with highest performance standards in India. இன்னைக்கு நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் அனந்த நாகேஸ்வரன்ஜி சொல்லும் போது 2 விஷயம் சொன்னாங்க. இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் சொன்னாங்க. அந்த பாசிட்டிவ் உரிய கம்பெனி வந்து மிஸ்டர் சுனிலோட கம்பெனி. ஸோ லெட் him give a big applause on that. He is working on a lot of projects, incubated, funded and lead many research oriented scientific approach கூட நிறைய விஷயங்கள் அவங்கள்ட்ட கற்றுக்கலாம். Thank you sir for coming here. Next, let me invite the third panelist, Mr. Singaravelu R. He's strategic sourcing professional, 25 years of global auto OEM knowledge. He's developed and promoted Indian suppliers at global RFQ competition. And he is also looking for vendors from our members. Thank you, sir, for coming. Now I leave the stage to the moderator. Please be seated. At the end of the session, we will have a 5-minute Q&A. The Q&A will be posted. There will be a QR code on the screen. Please scan the QR code and you can fill in the Google form with minimum number of words. First come, first serve basis. We will ask the questions as time permits. Thank you very much. Over to you, MSV. Thank you, Umaji. Good morning, Vanakkam, Namaskar to all of you. இன்னைக்கு சென்னையில் இவ்வளோ பெரிய தொழில் முனைவோரோட சங்கமம் வந்தது பார்க்கும்போது மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கிறது. உங்கள் எல்லோருக்கும் லகுத்யோக் பாரதியின் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். Today, for the next 45 minutes, we are going to deliberate on the China Plus One strategy, which was basically the theme of today's conference. And I hope all of you will have a lot of questions in mind about this conclave and China Plus. What is that is going to happen? And probably by the end of the session, I'm sure with the speakers we have lined up today, many of you will have answers to your questions that were going back in your mind. We have 3 speakers today. I like introduced by Umaji, Mr. Deepak Sharma to my right, Mr. Sunil to my right, and Mr. Singaravelu to my left. Basically, all of us know that India is an economy which nobody will now wanted to not take it seriously. We are a growing economy. I think we will overtake Japan in this accounting year and become the 4th largest economy in the world. But the critical thing is the India's GDP is approximately around 3.5 trillion US dollars. But the one we are comparing today is with China, which is $17.8 trillion. Just look at the gap that we are discussing today and look at the opportunity that is lying for us in the China Plus One strategy. With this background, I also want to give you a small data to tell you that
how important this session is today. Our exports grew only by 1.7 to 1.9% in the year 2018 to 23, but the Chinese exports grew by 12.9 to 14.8% in all these tough times with China, which means India has not still significantly benefited from the China Plus One strategy. So in this situation, many companies want to diversify their manufacturing and supply chain management to India to mitigate the risk that is presently available in the geopolitical situation and also the present condition of manufacturing at various places, not in favorable to the GDP growth of their country. So with this background, I would like to start off this debate or discussion with the speakers here. So first of all, I would like to start off with Ms. Sunil, because he is a person who has got experience in China, as well as he is making garments for the entire country, and he has benefited a lot of good things that China has done in their built up towards a bigger nation with a bigger GDP. So your experience, sir, with respect to China manufacturing, and what is that you think can be a leading factor that our country can learn from them? Well, thank you for having me here. I will start with my experience. We are an sportswear activewear brand, and as you all know, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், இந்தியாவில் வந்து நீங்கள் வெளியே ஸ்போர்ட்ஸ்வேர் வாங்க போனீங்க, நல்ல குவாலிட்டி ஸ்போர்ட்ஸ்வேர் வாங்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்ட் ஸ்டோருக்கு போவீங்க. நைக்கி, அடிடாஸ், டிகாத்லன் அந்த மாதிரி ஸ்டோருக்கு போவீங்க. அங்கே போனால் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி யூ வில் ஃபைண்ட் கார்மெண்ட்ஸ் which are imported. So I was working in Microsoft in year 2006. I decided that I'll quit and I will start an activewear brand. I saw a gap that there was no Indian brand really doing well, and only international brands were selling in India. So why don't we create, because but 95% of Indian population can't access, it is very expensive, so they can't access. So அந்த கம்ஃபர்ட், அந்த டெக்னாலஜி, அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்டில் இருக்கிறது நம்ம மக்களுக்கு ஏன் கிடைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் வி ஸ்டார்டட் அன் இந்தியன் பிராண்ட் டெக்னோஸ்பாட். அண்ட் அந்த பிராண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னென்னா, அப்பா கிட்ட வந்து சீட் ஃபண்ட் வாங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் தயார் பண்ணேன். அந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுச்சுன்னா, அப்பா எனக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுங்க, ஒரு 5 வருஷத்தில் நைக்கி, ரீபாக்கை இந்தியாவில் பீட் பண்ணிடுவேன் அப்படி. So அப்பா அதை பார்த்தாரு, and he knew that this is not possible, but wanted me to encourage, and he gave me that money, and within 1 year I lost all that money figuring out and realized that after 1 year I realized that இந்த ஆக்டிவ்வேருக்கு இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சரிங் இக்கோசிஸ்டமே இல்லை, எப்படி பிராண்ட் தயார் பண்ணுறது, இதுக்கு தயாரிப்பாளரே இல்லை, அப்போ நாம் எப்படி பிராண்டு உருவாக்குறது, எப்படி சோர்ஸ் பண்ணி விற்கிறது. ஸோ என்ன பண்ணலாம், பிளான் பி, ப்ராஜெக்ட் 2. அப்பா கிட்ட ஃபஸ்ட்டு வாங்கின பணத்தோட ஒரு 5 மடங்கு அதிகமான பணம் வாங்க போய், அப்பா இது இந்தியாவில் பண்ண முடியாது, சைனாவில் பண்ணணும், தைவானில் பண்ணணும், அங்கே தான் இதுக்கு சப்ளை செயின் இருக்குது, இங்கே இல்லை, அங்கேருந்து இம்போர்ட் பண்ணணும்னா வால்யூம் பெருசாக இருக்கணும், அப்போ தான் என்னால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணேன். அது அவருக்கு ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டாக தான் இருந்தது, ஆனால் thankfully he helped me and he believed in me and he gave me that money. Right. We started to source from China and Taiwan. Year 2008 we started to source, and once we started to source from there, our brand started to take off. The consumers started to like the products. And then year 2013, dollar went from 50 to 62 rupees within 1 year. Rupee fell very drastically. Indian government increased the import duties on many materials. It became very difficult for us to import. So we slowly decided to do some backward integration. We started fabric manufacturing. And from there, we slowly learnt and we grew. And today I can proudly say that 95% of our fabric is made in India, made in Tirupur.
And we are able to give even better comfort, better performance, better convenience than Nike or Adidas at a much reasonable price to our consumers. So over the years we've put a lot of money into R&D, we've put a lot of money into manufacturing, we've put money into scale, building scale, and we are here. It's a long journey, it is not a short journey. So Ningella, as MSMEs, if you are in pursuit to do that, Sir Anant, Sir Chief Guest Sonna Madri, think big and stay put for long term and you'll be there. Have that big mindset. Don't have that, you are MSME, but don't have that MSME mindset. Thank you, Mr. Sunil, for the initial round of advice that you have given to us. ரெண்டு அட்வைஸ் வந்து இங்கே நம்ம இதில் இருந்து எடுத்துக்கணும்னு தோணுதுங்க. ஒன்று வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு சொல்லியிருக்காரு, பேரண்ட்ஸ் வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண பணம் கேட்டால் கொடுத்துருங்க எல்லாரும், ஒன்றும் ஆகாது, அப்படியே அவர் தொலைச்சிட்டாலும் சக்ஸஸ் ஆயிடுவார் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சுனில் சார் சொல்லியிருக்கிறாரு. It is only the belief system that is with the entrepreneur which takes him to greater heights. I think all of you will agree with that. I would like to now bring in Mr. Deepak Sharma. அவர் வந்து அவர் இப்போ ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனியில் he told me in the back of the stage discussion, 5 years back that company didn't have any procurement in India. But right now, they are procuring around 50 million parts from India. That's what Ms. Deepak said. Again, this is another example of how India has been looked after as an alternative for other countries. So I would like to ask you the details about what is the expectations of global companies with respect to the MSMEs, and what is kind of activity that we should do to make this MSMEs grow next level. Please. Thank you so much, first of all, and I'm so honored to be part of this forum and looking at all of you, energetic crowd. If I look at my job is, as a global sourcing, to help all of you, to grow in whatever way and at whatever scale that you are operating. And I'm sure I can talk on behalf of all my colleagues, who work for global sourcing organization. Their primary job is to help companies like you. So, I'm working for Emitech. As you heard from the introduction, we are a US-based organization, $7 billion company, almost 100 plus year, support as an OEM to many of the primary OEMs into aerospace, power, metrology, process industries, and we constantly look out for the suppliers. Okay, and I think that's the reason I wanted to give you this background that we are a diversified industries, and I probably represent many such OEMs who would need similar kind of capabilities, which this crowd, people like you and many people who are not in this hall can offer. So coming back to China Plus One, we started about 5.5 years back in India, this global sourcing, and I was lucky enough to start that operations. We could reach out to many suppliers in India. Many suppliers like you, they have been very positive, they have been very supportive in this journey, and as our chief guest also said that starting with trust, starting with belief, starting with doing with the right intent, and I think that actually helped us achieve this number. And not just what we are going to do around say 50 million in coming financial year, and I was talking to the all my colleagues that we are looking at growing this to 2 times or 3 times in next 2 to 3 years period of time. So there is a large opportunity lying in for all of us, for all of you to grow and offer the sourcing solutions for the global companies, and that's one of the way you should look at an opportunity for growth. Another thing that probably I would like to add here is it is not just for the export. Because if you really look at, as we know that the India economy is going to grow from close to 4 trillion today, and we are looking at some number close to say 10 trillion in another 7 or 8 years period of time. So that means all these MNCs, large companies who are coming, they want to grow their India market, right? And there you have also another role to play, right? So I think there are humongous opportunities in front of all of us. And we need to find a way to continue innovate, continue to remain engaged with the right intent, take the leverage, take the guidance of the
people around us and help us grow. So maybe this was my initial comments. Thank you, Mr. Deepak. Really heartening to listen to such MNCs coming into India. It shows that the capabilities are here and it is the right time to capitalize on that. So having heard from Mr. Deepak on the potential available and one important thing what we all should understand is the MNCs are coming to India, so the marketing is half done. So it is our job responsibility to meet their expectations on the QCDs and deliver the requirement. But having said that, I would like to bring in Mr. Singaravelu here, who has got a high amount of experience in strategic sourcing. So the point is, MNCs are coming in, but what should be the kind of strategic sourcing that has been expected from the MSMEs is what I thought I would put my first point to Mr. Singaravelu. Over to you, Mr. Singaravelu. Thank you. First of all, seeing all of you together, it's an opportunity for me also to share all this knowledge. Strategic sourcing. You hear strategic sourcing in many big companies. Before that, I'll tell you about my background. I worked extensively in Ford, Ford car, Ford company, and extensively in Stellantis company. Stellantis is nothing but Jeep, Fiat, Citroen cars, what you see on the road. These are the products. Now I switched my career to hydrogen field. So I'm now talking with the background of automotive in my mind. So nothing related to hydrogen field. Anything you want to know about hydrogen field, probably offline we can discuss. But in hydrogen field, we are going to do strategic sourcing. That is my new journey. We are looking for capable and suppliers who are ready to work with us as research-minded suppliers. Definitely, we are ready to work with you and grow. So coming back to strategic sourcing, people have told about OEM. Few points, few facts I want to really openly share to you. When we say China plus one strategy, it doesn't mean that the business is guaranteed. That's a fact. You have to just think about competitors. When you really participate in an RFQ, as a China plus one strategy RFQ, just think about your main competitor. Your main competitor is again Chinese supplier. That's a fact. Chinese suppliers will never give up. This is my learning. So if we are trying to move one component from one China supplier to India or Asian suppliers, China suppliers will come very hard. They will show their improvement. They will reduce their cost. They will have warehouses very close to the factory in North America or in Europe. So this key point we need to understand. As a company, as a global OEM, nobody would like to source at inferior cost or inferior quality or inferior engineering support. All they want is improved cost, improved quality, improved engineering support from the current state of supplier. Current state of suppliers have already proven the product with the global engineering who are sitting in North America or in Europe. So we are going to board the train which is running at fast pace. Here, we as a team, we means your buyers, your OEMs, your customer, and your engineering as a team to do a lot of research about the part or the commodity or the application of the part, end customer, how it is being used. We have to do a lot of research on our own. Where we file, 90% of the failure happens in the area we think that this business will be given by customer to us. They will force the business to us. That's where we fail. In my past experience, you don't believe me, at least 300 to 350 commodities RFQs me and my team have handled. Out of that, only 10% or less than 10% we can source with India suppliers.
So all this happens only because of these key points what I said. But the success comes where we all work together and do the research and provide a solution which is beating the current status of the component quality, cost, as well as engineering solution. Then the proven engineering is ready to look at our base. Then they give an opportunity to quote. Then we quote, and on a landed basis, we prove that our cost is cheaper. So this is a key point I want to register, which is based on my true experience. All we need to do, don't simply do the quotation, understand, and then give the technical commercial proposal from your side. We are very successful in sourcing of components which are designed by customer. Customer gives a drawing, dimension, as well as specification, everything given by customer. We are very successful. But that's not enough. The real value contains in the commodity where we do the design and we do the solution. If customer gives the design, they know very well, that means you know your value addition is going to be very less. So accordingly, your sale price is going to be very less. But where we have to expand is what else we can provide as a system. Not only a part, not only a stamped or turned, pressed component. A system, a solution for the system you have to give. Then your engineer, not your engineer, customer engineer will be with you. Think about that always. So in my experience, my European engineer always look for a kind of technical proposal from a supplier who knows very well about their process. So even it is a very simple stamped component, turned component, we always say we supply to many OEMs in India in millions. We think that's easy for us to get the business. But when we interact with engineering, they will ask different questions. They will expect us to prove how we are going to meet the quality requirement, what process controls we are going to have, what machine we are going to have. All those things in advance we have to prove. It's like an interview. It's like a deep interview for companies in India to pass the interview with engineering globally, and then they get the business. Whoever is supplying today to global OEMs, they all pass this. Okay. One more fact I want to tell where we normally fail. The tier ones, you know, some of you are supplying to your customer who are the tier 1 to global companies. We get into quality issues. In general, I name some of the tier 1s which are known to you, like TVS Group or Rane Group. They supply systems to global OEM. Those kind of companies, if they get into quality discussion, quality issue discussion, you know, they have full control, full process control. Nothing is coming from, majority is not coming from their process. They finally narrow down the root cause to the tier 2, tier 3. So most of you may be a tier 2 or a tier 3 suppliers to those kind of companies. So all you have to do is demand that companies to come and audit your process and take their help to set up similar set of controls at your end. You extend your arms, they extend their arms, then it is going to be a real success for the companies like us. These are my key learnings and observations. I'm okay to discuss in detail. I'm telling you, 5 years back when I started this global journey, global sourcing journey, it was only 1% or 2% of the RFQs we could give business to India-based suppliers. After 5 years, now we are reaching 10+%. That itself a big success. Global market is a big market. It operates in million, not million, $1 billion. $1 billion of business, $1 billion of sourcing happens globally. We are only into millions now. So huge opportunities. All we need to do is whatever we do, we need to do it keeping end quality in mind, engineering solution in mind. Just always think that
your engineer who is dealing with you for RFQ has not or don't know full details. That engineer may know half detail. Somebody else know the balance detail. So dig into that detail, give the solution from your side. That will really help us. This is my simple advice. Thank you, Mr. Singaravelu. இப்போ சார் வந்து பெரிய பெரிய சோர்சிங் கம்பெனிஸில் வந்து பொருள் வாங்கியிருக்காரு இந்தியாவில். ஸோ அவர் சொன்ன ஒரு முக்கியமான கருத்து வந்து நம்ம எல்லாரும் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம கஸ்டமரோட ட்ராயிங்காக பண்ணுறோம், அவங்க ட்ராயிங் கொடுத்ததுக்காக நம்ம வேலை செய்கிறோம். பட் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் எதிர்பார்ப்பு என்ன அப்படின்னா, அந்த ட்ராயிங்கில் வந்து என்ன நம்மனால வேல்யூ ஆட் பண்ண முடியும், ப்ராபப்ளி டாலரன்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணால் எது அவங்களோட கிரிட்டிக்கலோ அது இல்லாமல் மீதி இடத்துல வந்து மேனுஃபேக்சரிங் டாலரன்ஸ் வேணுமா, இல்லை ப்ராசஸ் வந்து அந்த டாலரன்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற அளவுக்கு உங்கள் ப்ராசஸ் வந்து இருக்கா, இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் ஓரியன்ட் அப்ரோச் வேணும். ப்ராடக்டோட டிசைனை நீங்கள் ஓன் பண்ணுங்கிறாங்க, ஈவன் தோ தி ப்ராடக்ட் டிசைன் இஸ் ஓன்டு பை தி கஸ்டமர். ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம எம்எஸ்எம்இஸ் அடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு. One more point which is stressed upon is about the Chinese attitude. Generally, we Indians are not very aggressive, அது நம்ம nature. But actually, Chinese are very aggressive people, and I would like to quote one instance with one of my customer who has multiple sourcing. எல்லா இடத்துலையும் வந்து எல்லா கண்ட்ரிலையும் சோர்ஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஜாயிண்ட் மீட்டிங்கில் சைனீஸ் அந்த கம்பெனி ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வந்து ஓப்பன் ஃபோரமில் they are challenging, if you can beat us on price and quantity and quality, you are most welcomeங்கிற அளவுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா, look at the confidence they have on the product. That is what exactly we Indians have to develop. I think the journey has started and we will definitely go forward. Now coming back to Mr. Sunilji, you have transacted a lot of businesses from China. What do you think is the advantage and disadvantage of India with other countries with respect to Chinese business? Good question. There are many, but I like to point out ஒன்னோ ரெண்டோ பற்றி பேசுகிறேன் என்னோட ஜெர்னியில். 2008லேருந்து 2012 வரைக்கும் ஒரு 4-5 வருஷம் நான் நிறைய சைனாவில் சோர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஃபேப்ரிக், அந்த ஃபேப்ரிக் வந்து இந்தியாவில் டெக்னாலஜி இல்லை, அங்கேருந்து சைனாவிலேருந்து தைவான்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்து இங்கே வித்துட்டு இருந்தேன். அப்புறம் போக போக வந்து we learned how to make the fabric here. We continue to import the yarn. So even now I travel to China very often. இப்போ சார் கூட சீஃப் கெஸ்ட் சார் கூட சொன்னார், ஜிப்பர் பட்டன்லாம் சைனாலேருந்து வருது, அதுவும் நாம் இம்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பட் வாட் வி இம்போர்ட் இஸ் ஒன்லி 20% வேல்யூ. ஸோ எங்கள் டர்ன் ஓவரில் 20% தான் நாங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுறோம், அடிஷ்னலாக இங்கே வேல்யூ ஆட் பண்ணி அந்த ப்ராடக்டை விற்கிறோம். ஸோ ஒவ்வொன்றா பேக்வர்ட் இன்டகிரேஷன் பண்ணிவிட்டு வி லேர்ன் பண்ணிகிட்டே வந்தோம். சைனாவில் வந்து என்னென்னா, அந்த சார் சொன்னார் இல்லையா, திங்க் பிக்குங்கிற மைண்ட் செட். இப்போ வந்து இங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸில் கேட்பாங்க, சார் நான் சின்ன ஆள், என்னோட முதலே 2-3 கோடி தான், நான் எப்படி இப்போ திங்க் பிக் பண்ண முடியும்? இப்போ டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி சொல்கிறேன். சைனாவில் வந்து காமனாக நான் பார்த்தது வந்து என்னென்னா, சரி உனக்கு ஒரு டைங் இருக்கா, உனக்கு ஒரு நிட்டிங் இல்லை வீவிங் இருக்கா, உனக்கு ஒரு தையல் ஃபேக்ட்ரி இருக்கா, சரி நாமெல்லாம் சேர்ந்து ஏன் ஒரு பெரிய கம்பெனி ஆகக்கூடாது? ஏன்னா குளோபலைசேஷன் அப்படிங்கிறது பெரிய மீன் சின்ன மீனை சாப்பிடும், இது வந்து காமன். சரி நாம் தன்னால் எப்படி பெரிய மீன் ஆக முடியும்? முடியாது. நாங்கள் ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து பெரிய மீன் ஆகலாம். அந்த மைண்ட் செட் அங்கே சைனாவில் இருக்குது. ஆனால் இந்தியாவில் மைண்ட் செட் என்னென்னா, வி வாண்ட் இண்டிபெண்ட் திங்கிங், வி டோன்ட் வாண்ட் கொலாபரேட்டிவ் திங்கிங். அப்போ என்னென்னா, 2 அண்ணன் தம்பிங்க இருப்பாங்க, ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, பிரிஞ்சிருவாங்க, ஃப்ராக்மெண்ட் ஆயிரும். 3 பார்ட்னர் இருப்பாங்க, பிரிஞ்சிருவாங்க, ஃப்ராக்மெண்ட் ஆயிரும், சின்னதாயிட்டே போகிறோம். ஸோ தட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் மைண்ட் செட் we should have. இப்போ பிலீஃபை பற்றி பேசணும். we should believe our people, we should believe in collaboration. 3-4 people should come together, create companies, create institutions which become bigger. So இந்தியாவில் வந்து இவ்வளோ கன்சம்ஷன் இருக்குது, டெக்ஸ்டைலில் வந்து இவ்வளோ கன்சம்ஷன் இருக்குது. ஆனால் ஏன் இந்தியன் பிராண்ட் உருவாகலை? ஏன்னா எல்லாம் ஸ்மால் ஸ்கேலில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஏன் 2-3 பேர் சேர்ந்து பெருசாகலை? ஸோ we should think in that way. இந்த ரூமில் வந்து நான் MSME, I cannot beat the Chinese because they have economies of scale. You can have economies of scale, 2-3 competitors can become one. Why not? So this thought I had and I wanted to leave it with you. Thank you. Collaborative working அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சுனில் சார் சொல்கிறாரு.
In fact, நமக்கு எதுவும் புதுசு இல்லை. We Indian culture is was always a culture of joint family living, collaborative within the family, and I think that has to be the lead for going collaborative business also. I would just put that question to Mr. Deepak also, sir. In your point of view, what can be the... Sure. I think it's a great question, and Sunil mentioned about his experience. But let me, put a question to all of you. Why don't we think that why China was successful? What happened in last 20, 30 years that made them successful and that gave them that confidence to talk about their product, quality, cost, delivery, customer services, and what we are not doing in India. Okay, so one topic which Sunil brought about is collaboration, and this is one observation that I had based on my so many years of experience working in the Indian segments of MSME. There is while we do collaborate, but I think there is a larger scope of collaboration exists within processes, tier 1, tier 2, tier 3 levels. I believe that we have a significant opportunity of improvement there. I can give you some live example based on my experience. I source items for aerospace industries. Okay, while we have excellent machining supplier, but they struggle to source raw material which meet aerospace quality. Okay, we need material from DFAR grade, which means it has to only import from, say, NATO countries. Okay, we do not have that kind of an ecosystem to develop that system of raw material procurement to the finished good or finished stage material. Another thing that I feel that is many times our tier 2 or tier 3 suppliers, they struggles a lot. Again, we have a great company who can do fabrication or machining, but they need to outsource it to some process for, say, bead blasting or some kind of a chemical processing, NADCAP processing, and we don't think those kind of a suppliers have any scale. In fact, we talk about CSR. I would say that those people need more CSR from people like you who can afford. So a collaboration ecosystem is not as good as that exists in China. China was successful not only because of the great, the financial program assisted by the country or government, but also because they created this ecosystem of, helping each other. And, I think if we can develop that, culturally among us, I think that will be a big beneficial for end customer in turning around the response time and converting a lot of business inquiries into a success. I would add to that collaboration point. Sometimes I have seen many businesses behave in a certain way where, if you have somebody coming visit you, even a customer or anybody, you try to hide your manufacturing process as if it is a nuclear secret that you have on the back and somebody will learn from it. Your competitor will go ahead of you. அதை பார்த்துட்டு வந்து நம்ம சீக்ரெட்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம பிஸ்னஸ் அடிச்சிடுவான் அப்படின்னு. அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. You should be more open, you should be more collaborative. Only then you will learn. Thank you. Just to continue where Ms. Sunil left, how many of us do the 5 years process when a customer is coming to our shop floor? I think many of us do that. That's what exactly he means. We should have that as a cultural activity rather than doing it for the customer. And I would also like to take the views of Ms. Singaravelu on how do the MSMEs capitalize on this opportunity, and what is that you expect from the MSMEs as the primary 3 or 4 things that is expected from the global sourcing team, sir? MSME should be differentiated only with respect to the amount of investment. So only what you invest is little less compared to some of the other global companies. That should be the only difference. Rest of the things, as I said, the process,
the quality controls, okay, the deep understanding of the components, not only components, extended application of the component should be same. That is a basic change. It requires a little more time, that's all. You should not think that, okay, I've delivered, my job is done. What is happening after the delivery? Normally, if you see in a big company, when they make the new products first time, they call some of the critical component suppliers to be with them while they are doing the assembly. It is only for them to know application as well as the problems during the time of first assembly or second assembly. So you are differentiated only on the point of investment. Slowly that investment also will increase and turnover also will increase. That is our vision. Otherwise, everything else should be on par with global tier 1 or global OEM. Okay, if not today, slowly, tomorrow, in future, you should have the roadmap to change to that level. For example, if your shop floor looks differently compared to the other company which is well maintained, the control plans well displayed, everything else is there, you should ask your team, what is that need to be done? So slowly have the roadmap and improve. I'll tell you don't mistake me if anybody, don't get offended. If any OEMs, global OEMs try to visit some of the suppliers' factory, they form their opinion very quickly by looking at the shop floor. Okay, that is the first step. But in reality, yesterday also I visited one company in Chennai. Okay, I formed that opinion immediately after entering into the shop floor. But after I go inside, when I hear what the company's owner as well as their engineering and quality teams talking, my perception completely changed, because they know very well about their small product, what they are doing. They are doing research about their own product. Simple sealing only they are doing, but the sealing, how it is important, different materials, what they are using, different mixing, what they are doing. If they little bit add one element of 0.1% of carbon, what happens to my product, end product? The amount of knowledge they carry is very different. Both are important. So slowly look into this angle, so you attract more customers to your factory. This is one point. On top of it, initially, do not worry about the cost. Always the final decision happens with the cost. You should take a risk. When somebody has proven something running the race, okay, we have to beat them with the cost only. If the cost is little bit higher than existing supplier, it will be very difficult for any customer to award the business. They will not be able to sell internally. So you should be able to work out your cost, not for today, after 1 year. With the improvements, where you will be. Work out like that, and you commit to that. That will help your buyers to come and stand with you. They will not move away from your side. So in simple terms, make your company like a big established global company. Okay, not by investing more, by improving the processes, controlling the processes. Okay, everybody inside your company should think that they are very big, okay, and then they should provide you continuous improvement action points. Diversify your workforce. They bring always new information. Diversify workforce. Knowledge base will come from different places. Time being, this is what I can say, but the more we discuss offline, definitely more things we can share. Thank you, sir. I think சார் சொன்ன கருத்து வந்து தரமான பொருள் செஞ்சால் மட்டும் பத்தாது, உங்கள் நிறுவனம் ஷாப் ஃப்ளோர் வந்து தரமாக இருக்கணும். தரமான ஷாப் ஃப்ளோர் அப்படின்னா சுத்தமான ஷாப் ஃப்ளோர். உள்ளே வரும்போதே இந்த கம்பெனியில் பொருள் வந்து வாங்கினா கண்டிப்பாக தரமாக இருக்குங்கிறத வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணுங்கிறத நிலைநிறுத்தியிருக்காரு. தேங்க்யூ மிஸ்டர் சிங்காரவேலன். ஐ வுட் ஜஸ்ட் கோ பேக் டு மிஸ்டர் தீபக் சர்மா. பிகாஸ் லாட் ஆஃப் எம்எஸ்எம்இஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து நிறையா ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறோம், நான் ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறோம். பட்
நம்ம வளர்ச்சி அடையணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் தி ஏரியா தட் இஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட்டோமோட்டிவ்ஸ் விச் குளோபல் கம்பெனிஸ் ஆர் லுக்கிங் அட். மிஸ்டர் தீபக் சர்மா அவரோட ப்ராடக்ட்டில் வந்து லாட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஐ வுட் லைக் டு ask him to give a small hint about the products that are expected from MSMEs from the electronic perspective, sir. Sure. I think it's a great question, and like one of the panel speakers spoke more from an automotive standpoint, but I was lucky enough to work in automotive and as well as non-automotive, and I can tell you based on my experience that there is a huge the variety that exists we have among MSME, and there is a huge opportunity for all of you to provide your offering back to non-automotive industries. And when I mean non-automotive, does not mean it is less technologically advanced industries. Let's take example of power industries, oil and gas industries, renewable, medical, pharmaceutical, process industries, food packaging. There are so many type of work that exist, and there you can offer your services and your skills. So particularly to my company, we constantly look out for the people who have superlative expertise on the basic commodities like castings, sheet metal, fabrication, cable and harness. But when I use the word superlative, and the reason I wanted to put it is because lot many times I have seen that the manufacturers are just happy doing what they are doing. There is a very little effort that they do to enhance the quality of offering. Okay, so somebody who's doing a die casting product, they have been doing it for years, and they very proudly say we are 20 years, 25 years. But when I talked about I need this kind of a surface which has this kind of aesthetical expectations, many companies fail to deliver it. And why? Because they have never thought of improvising their own processes, right? So my request to all of you is and you should not just think of it is one of the company who's looking at says this aesthetical requirement, but my probably 90% of the customer do not need it, so I don't invest into that. I think that is really not a right way of thinking, because if you improve for one customer, that improvement will come across all the product, all the things that you do in your normal scheme of things. So this is one thing that I'm looking at is constantly upgrade your skills and capabilities. And then there are few commodities, I think like I mentioned about say all these structural parts, but we are struggling to find optics supplier in India. I can't find anybody who does optics. It is such a large country. We have such a huge defense, program, defense budget, but hardly there are good optics supplier. If I go to China, if I go to Eastern Europe, I find several of them. Those are much smaller economy. So where we are investing into the niche technologies, niche products, so it's kind of a opportunity for all of you to look at what you can do beyond, right? So these are the things I think, and again, when a customer visits you, my job is first to of course critically observe you on what you are doing. I look at the shop floor. I also look at the toilets. Trust me. I also look at how is your security is behaving when I'm entering. Are they taking my notes? Are they asking me to take the badge? And do they ask when I go back? Because that shows the attentiveness. How many trees you have in your site. Trust me, I rejected the supplier when I find that there are 0 tree, even if they are good. There is no care of environment. Good 5 years. I think, and just don't do it for the sake of doing it. Just don't do it because you want to impress a customer. Unless it comes in your heart and in your soul, you will not be able to sell that idea. Because trust me, the people, like our colleague who are visiting, their experience can decipher real versus real. Okay? So please, and all these things are not,
simple thing. And I know that we are probably trying to talk more than what is being asked for. My apologies, but for me, my job is to help you guys, and I feel that many of the time, lot of things that you can do, you are not able to do, or you don't want to do. So focus on the niche technologies, focus on the, collaboration among your, the lane of the companies. If you are in, say, 4th cross, if there are 10 companies, how much you are collaborating among yourself? I gave you example of, post-processing, and I really struggle. Trust me, when I say sitting here, and I have seen maybe 10,000 suppliers globally, trust me, I find the gaps in India on those parameters. Why we can't, collaborate when it's your own tier 2 or tier 3 supplier? I don't understand why we live in a castle. We create kingdom around us, even if it is a smaller company. Many times it happens. I have seen it. They hesitate to go beyond their comfort level. Cross your boundary. India is such a large country. Yesterday I was, visiting, some company, and I learned that there is a company in Odisha. They does, fantastic investment casting. Investment casting is another technology which is very rare. Not very, I'm sure that, some of you probably doing it, but the kind of scale and capability that we are looking at, that is not there in India. So how, when we are looking at, look at Tamil Nadu, for example, we have such a large opportunity for, I would say, high-end engineering product supplier capability. But all that can only happen once you develop these niche skills, okay, niche processes. Unless you do that, it become very incremental growth, 1%, 2%, what you mentioned. So my expectations is a lot, from MSME segment, because personally I believe India is a country where MSME can really deliver that. MSME is playing such a large role in our, whole socio-economic fabric that we can do that. But for that, we need to do some basic change. And, so sorry to give large answer, but this is what my expectations and feedback. Check. First of all, I should thank you for bringing about this environmental and social governance subject matter into this forum. I think all of us understand the importance of keeping a green energy across the country. And second point, what you talked about is on the technology front. Our National General Secretary, Mr. Om Prakash Gupta, is here. Yesterday, we had a technology setup activity happening in Chennai, where Lagudyog Bharati is trying to put in some more than 100 patents for affordable patents to our MSME members. So that's the role Lagudyog Bharati is playing to support the MSME members of our community. Since I'm running short of time, I would like to put a last question to our panel speaker today, because he's the only entrepreneur out of the three. So, and he has also failed in this initial startup, and then he has become successful. So what is the methodology that can be termed as a safe scale-up, Mr. Sunil? Because many of us want to know, after one business fails, many of us tend to go back to work, but you have been the other way around. Can you give us some experts on that? Well, I think, looking back at the journey, you have to stay put for the long term. You have to be persistent. Now, I see so many, sir spoke about safe zone la போயிடுறாங்க, பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுல கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காங்க, வேறு எதுவும் புதுசாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண விரும்பல, ஹங்கர் இல்லை, நம்ம ஆண்டர்ப்ரனர்ஸில் பசி இல்லை அப்படின்றது நாம் சொல்கிறோம். சைனா ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் பார்க்குறோம், ரொம்ப பசி இருக்குது அவங்களுக்கு. ஏன்? நாம் பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு, சரி கொஞ்சம் சேவ் பண்ணிடலாம், ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிடலாம். சைனாவில் நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்க முடியாது, எல்லாம் லீஸ் தான். ஸோ பிஸ்னஸ்லேருந்து பணம் வெளியே எடுத்துகிட்டு, and that temptation was always there for me, but I don't own a single property except my house, which I was forced to buy. I reinvested all that money back into business. We all have to understand the power of compounding.
We all have to believe in creating scale. Just நாம் எங்கள் ப்ராஃபிட்டை கம்பவுண்ட் பண்ணாலே ஸ்கேல் வந்துடும். நாம் வந்து அந்த ப்ராஃபிட்டை வெளியே எடுக்காமல் விட்டா, நம்ம பிஸ்னஸை கம்பவுண்ட் பண்ண விட்டாலே ஸ்கேல் வந்துடும். ஸோ திங்க் பிக். Thank you. The final word from Singaravelu sir on this. Thank you. So, sir, வந்து electronics industries-ல electronics parts-ல என்ன பண்ணணும்னு கேட்டார். கரெக்டா? So, today we are lagging on the electronics suppliers front. So, if you have chance to collaborate with any Korean, China or Taiwanese suppliers to transfer technologies to India, okay, PCB board or SMT lines, whatever it is, if you are ready to invest there, I think please proceed. So that is a solution big companies need today. On the investment front, sir சொன்ன மாதிரி என்னோட சஜஷன் வந்து when you are going for an investment, ஒரு கஸ்டமர் ஒரு ப்ராடக்ட் அதை நம்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதை ரீதிங்க் பண்ணணும். இன் அதர் வேர்ட், if you are investing on a CNC or any machine lines, always look for alternative customer, backup customer. Your investment should not be a unique investment. அங்கே தான் இப்போ பெரிய தப்பு நடக்குது. யூனிக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் 2 years down the line கஸ்டமர்ஸ்டேருந்து வால்யூம் கம்மியாகிடுது, இல்லைன்னா வால்யூம் வரமாட்டேங்குது. அப்போது டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் அரைஸ் ஆகுது. ஸோ நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு கஸ்டமர் மட்டும் இல்லாமல் மல்டிபிள் கஸ்டமருக்காக இருக்கணும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஒரு கஸ்டமருக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க, பட் வித்தின் ஃபியூ மந்த்ஸ் யூ ஹேவ் டு டேக் சம் அதர் பிஸ்னஸ். ஸோ இது வந்து ஆட்டோமோட்டிவ் வேர்ல்டில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஐ லிவ்ட் இன் சைனா ஃபார் 3 years அலாங் வித் ஃபேமிலி. 3 years ஒரு ப்ராஜெக்டாக அங்கேயே இருந்தேன் சைனாவில். வாட் வி ஹியர் அபவுட் சைனா இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். China is far ahead. If I go and ask my family now, do you like to go back to China and live? They will say yes. They are far ahead. Sir சொன்ன மாதிரி hunger to prove, win is very high there. More importantly, discipline. I see they are well disciplined. 7:30 a.m. is the working hour starts, means they are there at 7:30 a.m. Construction work. When I was there, a new building was constructed in the same office. 7:30 a.m. to 5 p.m. they work. One day I went early at 7:35. 7:35, all the construction workers during that winter time, they are doing the work without supervisor. So the amount of discipline what they carry is very high. We are also disciplined, but we need to be 100% disciplined in our all activities, which will take us to the next level for sure. We cannot replace China immediately, but we will be able to really run the race and replace them slowly. This is my suggestion. Thank you, Mr. Singaravelu. Very nice thoughts from all three of you, sir. Absolutely, I've run short of time. I would like to finish this session with a small thought process for all of you. I don't think that all of us need to be explained about the leadership activities, because any entrepreneur needs to have a leadership quality within him. India as a country in the last 10 years have established this through our leader. Every other country respects our leader today. It has taken 10-15 years to bring this trust and reliability on our country. So I think this is the biggest takeaway that we MSME should have. We should bring in the trust, reliability and credibility to our community, so that the global sourcing people wants to buy from India, and I'm sure that journey will happen very soon. Thank you all for your patient hearing. It's a great session. Thank you speakers for sparing your time and coming to us. Jai Hind. Panel, just be seated because we have some Q&A that has come up. This thing. நான் 5 question மட்டும் இங்கேருந்து எடுத்து கேட்க போகிறேன். கேட்காதவங்க தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க because of time. So, scaling up compared to China, where and how are we? What do we have to do? What is the gap? This is asked to Mr. Singaravelu. I assume scaling up means you mean increasing the volume?
Yeah, increasing the volume and expanding our capacity. We are in the learning path only. We are in the completely learning path. We depend someone to commit for scaling up, particularly customers. We depend customer to say, yes, I will give you so much of volume, otherwise I will pay you so much. So in general, we depend someone to commit with respect to scaling. That's the reason our scaling up is not up to the mark. When we see, I'm again taking the examples of automotive, when we see that particular brand is doing well, there are many suppliers are there to invest in that particular brand components. When the brand comes first time, probably we don't take chance. We want someone else to commit, like a customer to say, I will buy so many quantity, otherwise I take guarantee to pay you back so much of investment. So with respect to scaling up, compared to China, we are taking a very cautious steps only. Sometimes that's making some suppliers to lose some of their critical business. So I don't say you completely go ahead and invest. It is contradicting to the point what I am saying. We have to collaborate very closely with the customers to understand how they are going to really meet their plan. If they don't meet their plan, what is the backup plan? Not with respect to the money compensation, some other business compensation. Okay, like that you have to work out different solutions and ensure that you invest and scale up. So the answer is we are in the learning path. We have a long way to go. But in China suppliers, most of the time they go by the prediction and they go ahead and invest, and they are very fast in doing that scaling up. So another example of scaling up, they set a lot of records, you know that. So they are capable of doing anything if they have channelized their focus to one project. In 15 days, 15-story building is an example in China, right? Like that, I'm not saying we don't have scope. We have a lot of scope for quickly building the capacity in short span of time. But you need to gain your confidence as well as secure your investments through different ways. That will help you. I don't know whether I answered your question. If I have not answered, please, I'm okay to discuss offline also. Thank you. Any other questions, Umar? Yeah, one more question. This is on marketing challenge to Mr. Sunil ji. What is the marketing challenge that you faced? And the other thing is that we MSME don't invest or don't think about marketing too much. Then how do we go about it as an MSME? Since you are an entrepreneur, you have done marketing, you have your own brand. Well, India is a very, very large market if you look at India. Of course, China plus one, we are talking about the global market, but I did my bit of business in the India market. And it's a very large market. You just find a market gap, try to make a product to fill, solve a problem statement. Consumer ku ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. அது உங்க பிராண்டா உங்க ஆட்டோமோட்டிவ் பிராண்டா இருக்கலாம், யாரா இருந்தாலும் இருக்கலாம். அதுக்கு கொஞ்சம் R&D கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் இந்த ப்ராடக்ட்ல தாட் கொடுத்து டெவலப் பண்ணுங்க. அதை டெவலப் பண்ணீங்கன்னா அதை புஷ் பண்ணால் நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் ஈஸியாக பண்ணலாம். இருக்கிற ப்ராடக்டே மார்க்கெட்டிங் பண்ணி நான் பெருசாகலாம்னு நினச்சா that would not be the right idea. So marketing has to go hand in hand with your problem solving attitude, and that will make it very easy. So that's my advice. This is the final. Maybe I would like to add to that point. I'm again coming back to manufacturing automotive angle. If you really see, if you heard about ACMA, Automotive Components Manufacturing Association, they are doing very well. They are connecting OEMs to showcase their supply bases, their capabilities. They are taking those suppliers to overseas like Europe and US to set up some stalls and present them. So like that, you have to create a conclave or a kind of association, or work very closely with ACMA. ACMA has different branches like South Indians and North Indians and the eastern side, so they operate well. Here in South, the head is Breaks India's MD, Mr.
Mr. Breaks India's MD. You can approach them, and they are doing very well. They are also good in LinkedIn. If you really visit ACMA's site, they promote different suppliers in different days. Okay, like that, MSME association can help. Just to add on to that, we have LUB portal where we also put in the features of our suppliers, of our members. So if members have not given your products or HSN code or what you want to promote, please pass it on to the admin team. They will put it up in the LUB portal, Samruddhi portal. We are also doing a B2B portal that is being done at the national level, where Tamil Nadu is taking an active role in that. Because of time constraint, thank you, sirs. We will. Thing about marketing, just because you mentioned LinkedIn, so all businesses should list themselves on LinkedIn. That's a great marketing. Yeah. This event is not there on LUB LinkedIn page. So we should learn. All of us should learn marketing. Yeah. The mass communication in charge of LUB, please make a note of that. Thank you. You can even post it now. We have key takeaways of every sessions being put up here at the end of the sessions. You can just take a picture so that you have everything summarized for your ready reference. In the day Mudiyamodu, we would like you guys to implement at least 5 ideas throughout day. Ella sessions at least 5 ideas that we want to implement in your factory and get benefited. இதுதான் எங்களுடைய ஒரு பாட்டம் லைன் நோக்கம். இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு போகணும், இங்கே வந்து பார்த்துட்டு கேட்டுட்டு போகிறது மட்டும் இல்லாமல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். Now we would like to honor our panelists. I request Siddharth, our Chennai EC member, to come and Sir, we I know, sir, but we are going against time. So we'll just finish the honoring first, please, if you don't mind. Siddharth, please honor Mr. Deepak Sharma. கை தட்டி ஆரவாரம் பண்ணலாமே. I request Bala, Tirupur President, to come and honor Sunil sir. Can we have the takeaways on the screen, please? I request Diravyam, our State Secretary, to come and honor Singarabelu sir. Thank you. Sir, உங்களோட ஒரு செகண்ட் கொஸ்டின் ஒரு செகண்டில் முடிச்சுடுங்க சார் ப்ளீஸ். See, China has been invested in EV batteries for 10 years. You think, can you make batteries in 1 year? No, buy it from China, value add on that battery, create market, then learn the battery. What is the hurry? Do it in 5 years, do it in 10 years. Why do you want to replace Chinese raw material within 1 year? Do it in 10 years, 15 years. No harm. Can I add a point? Because he touched upon EV raw material. Majority of the raw material is not coming from China. China is
owning, majority of the Chinese owns the mine. Mine in Australia, mine in Chile, mine in Zimbabwe. They own, they spent money 20 years back. They bought the top 6 out of 10, 6 minings in their area. So that's making them to control the raw material. Main raw material is lithium and nickel. This is what's happening. But where we can support is, like Sir said, today there is no replacement. We can support is getting into the research. Even IIT is doing a lot of research, replacing the raw material, new material. So earlier it was lithium, now it is nickel. In future something else is going to come up. So we can spend time on the future and find out alternate. If we have good amount of money, definitely we can go with the backward integration of buying the mine. That's the only option. But today, replacement is the only option. Further, we have to spend time on the research. Sir. So Chinese thought about this 20 years back. They went and bought the minings, including the ore, including the separation of nickel and lithium from the ore. Completely they have the control. But not coming from China is the key. Thank you. Thank you so much. Thank you, audience. Thank you, speakers. One important announcement from the speakers. ரெண்டு பேர் சோர்சிங்கில் இருக்காங்க. They would want many more vendors coming from this crowd. So நாளைக்கு LUBலேருந்து ஒரு Google form போடுவோம். People, please put in your name, your company's name, where you are located, and what are your products and what your capability are. We will share the same Google sheet with both the sourcing persons. They've asked for this. So let us make use of the opportunity. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you all of you. நெக்ஸ்ட் செஷன் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக போக போகுது. இது வந்து டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எப்படி க்ரோத் ஆக்சிலேட் பண்ண போகலான்னு டாபிக். பட் மோர் தென் டெக்னாலஜி தே வில் பி டாக்கிங் அபவுட். இது ஒரு ஹாப்பி டிஸ்கஷன் ஜஸ்ட் பிஃபோர் லஞ்சாக இருக்க போகுது. இட் இஸ் பை 2 veterans ஆஃப் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி. ரொம்ப ஜாலியாக எடுத்துகிட்டு போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய தமிழில் தான் பேச சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ஐ கிவ் த ஸ்டேஜ் டு மிஸ்டர் சுரேஷ் to moderate this session. உங்களுக்கு இது வேணுமா? Good afternoon. வணக்கம். குயிக்காக முடிக்கணும். We have 30 minutes. குயிக்காக முடிச்சிடலாம். Okay. I want to introduce 2 of our panelists today for the afternoon. Extremely experienced, both of them. It was an honor to introduce both our guests. First comes Dr. N. Ravichandran. Please, sir. Dr. NR, as we fondly call him, has more than 56 years of professional experience in the area of manufacturing. He graduated in mechanical engineering from the College of Engineering, Gindi. Further, he obtained the postgraduate diploma in statistical quality control and OR from the Indian Statistical Institutes and an MBA from the University of Madras. He was awarded 2 PhD degrees from Anna University. He completed professional training in manufacturing management from MIT Boston, US, and also in Japan and Korea. NR is a fellow of the Institution of Engineers, Indian Institution of Production Engineers, and the National Institute of Quality and Reliability, NIQR.
He is the fellow of National Academy of Engineering, the highest recognition for any engineer. He is also the academician of in International Academy of Quality in the US. He is retired as an executive director from Lucas TVS and after serving for 48 years in Lucas TVS. Eminent engineer, NR continues the professional work by advising and mentoring many companies in India and abroad, and his profile covering the area of manufacturing, lean, TQM management, leadership, and total employee involvement. Currently, he is the mentor for UCAL, manufacturing consultant for MRF, the Mahindra Way. He is an assessor for Mahindra Group of companies. He is also engaged as a board member in a couple of leading other companies. He is also the visiting faculty for many academic institutions. Thank you very much, sir, for accepting our so backstage he joined Lucas TVS in 1968. I was born in that year, so that shows the amount of experience. The next in the session is Mr. Chari, my close friend. He is the co-founder and managing director of GH Induction India, a joint venture company with GH Electromania from Spain. They are a leading manufacturer of induction heating equipments in the world and is now a part of the Park Ohio Group and it's listed in the NASDAQ in the US. This group consists of Ajax, Toco, Magnathermic, and Pillar Industries, SAT Group, and EMA Induction. They are from Spain. He is a member of the Executive Global Committee, which takes policy decisions of the GH Group. He is also a member of the Global R&D Committee, which decides on innovation and timelines for new developments. A science graduate from the Madras University, he started his career in computer programming in 1986, and within 6 months he moved to Pillar Induction India. After 10 years, he joined the Pillar Induction in the US, and he was stationed in Singapore, taking care of the technical services in Asia, Australia, New Zealand, and Africa. He has traveled extensively all over the world, in particular Asia and China. And he was instrumental in developing new vendors for China, for Pillar Industries US. One of Mr. Chari's hobbies was being an active ham radio operator for many years, being in touch with many hams around the world. He has homebrewed transceivers and also made his own homebrewed antennas for various frequencies, which is one of the landmarks in the present Elliott's Beach in Besanagar. Thank you, both of you, for being a part of us. So, technology நம்ம கூகுள் பண்ணா என்ன கிடைக்குதுன்னு நிறைய பேர் பார்த்துருக்கீங்களா? So I did that, and what it says is application of scientific knowledge and modern equipments. That's what the term technology says. So over to Mr. NR. I want to first listen to what you have to say about technology. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நிச்சயமாக என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஷெரியன் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி என்னால் அந்த அளவு தமிழில் பேச முடியாது. ஸோ நான் ஒரு புது லாங்குவேஜ் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசுகிறதா இருக்கோம். மிஸ்டர் சாரியும் இட் இஸ் கால்ட் தமிழிஷ். தமிழும் இங்கிலீஷும் கலந்து பேசுவோம். ஸோ தட் தி பர்பஸ் ஆஃப் அ லாங்குவேஜ் இஸ் டு ரீச் பீப்புள். அதுதான் லாங்குவேஜ். How to reach people, how to unite mind, how to communicate. So I will try to do my best. I'm sure my good friend Chari will do it. எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது, தமிழில் தான் நிறைய பேசுவேன், அதனால் தமிழ் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள். ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த செஷனில் டெக்னாலஜின்னு சொல்லியிருக்காரு. வில் கம் டு டெக்னாலஜி. இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லாருமே MSME. That is, today the world is
மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ஸ்மால். ஸ்மால் இஸ் பியூட்டிஃபுல்னு சொல்லுவோம். பெரிய கம்பெனி இல்லாமல் சின்ன கம்பெனியாக மாறின்னு வருது. கம்பெனி பெருசு, ஆனால் கம்பெனியோட லொக்கேஷன்ஸ், பிளான்ட்டு எல்லாமே சின்னதாக இருந்தால் தான் மேனேஜ் பண்ண முடியும் பெட்டர் அப்படிங்கிறது தான். எல்லாருமே உலகத்தில் அது மாதிரி வராங்க. இப்போ நான் டிவிஎஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய கம்பெனி சின்னதாக நிறைய பண்ணிடும். இது மாதிரி ஒவ்வொரு கம்பெனியும் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி வியாபாரத்தில் முக்கியமான ஆள் கஸ்டமர். நாங்கள்லாம் சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் கஸ்டமர்னால் தமிழில் கஸ்டமர். கஷ்டம் கொடுக்குற ஆள் தான் கஸ்டமர். ஹூ கிவ்ஸ் யூ ப்ராப்ளம் இஸ் கால் தமிழில் கஸ்டமர். கஷ்டத்தை கொடுக்குறான். ஏன்னா இன்னைக்கு கஸ்டமர் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா, நிச்சயமாக எந்த பொருளை வாங்கினாலும் QCDSM, குவாலிட்டி, காஸ்ட், டெலிவரி, சர்வீஸ். ஒரே ஒரு ஏரியாவில் தான் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது பாலிட்டிக்ஸில். இது எல்லாத்துலேயும் QCDS நம்ம கரெக்டாக எதிர்பார்த்து தான் வியாபாரம் பண்ண முடியும். அதர்வைஸ் யூ கேனாட் சர்வைவ். இப்போ இது வரும்போது இந்த கஸ்டமரை கண்டுபிடிச்சிக்கிறது கஷ்டம். எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, நான் சாரியெல்லாம் பேசினோம், கஸ்டமர் டிலைட், கஸ்டமர் சாட்டிஸ். ப்ரீவியஸ் ஸ்பீக்கர்லாம் பேசினார், சார் ஃப்ரம் ஆம்டெக், மிஸ்டர் சிங்கார்வேல் அண்ட் மிஸ்டர் அதர் ஜென்டில்மேன் ஃப்ரம் திருப்பூர் எல்லாம் கஸ்டமரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஆனால் உலகத்தில் ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேன். ஃபார் ஆல் மேரிட் பீப்புள் கஸ்டமர் இஸ் ஒய்ஃப். ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட். யார் 100% ஒய்ஃபை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவாங்க? ஐம் டெல்லிங் த ரைட் சென்ஸ். ப்ளீஸ் டோன்ட் டேக் இட் த ராங் சென்ஸ். யாரும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்க முடியாது. எனக்கு என்னோட எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இந்த June 4th வந்தால் 1975 I got married to a Director General Police. My father-in-law was Director General BSF for many years. I got married to a police dog, but I am not satisfied. That example, I used to go to Sri Lanka consultancy போகும்போது she never told me என்ன வாங்கிட்டு வரணும்னு சொன்னதே கிடையாது இது வரைக்கும். நான் போயிட்டு திரும்பி வருவேன், வந்த உடனே அங்கேருந்து தான் வாங்கிட்டு வருவேன். I'll buy something and give her. என்ன ஃபஸ்ட்டு she will say, இது போத்தீஸ்ரே கிடைக்கிறது, இது எதுக்கு அங்கேன்னு போய் வாங்கிட்டு. She never told me what to buy. This is one part. Second part, என்ன விலைன்னு சொல்லுவாங்க. For please don't wives and ladies don't mistake me. ஹஸ்பண்டாக இருந்தால் 15% 20% ரெடியூஸ் த ப்ரைஸ். சார் ஏற்கனவே எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்படி தான் சொல்லுவீங்கன்னு. ஸோ 15% விலையை குறைச்சி, ரொம்ப குறைச்சா ரொம்ப சீப்பு, தே வோன்ட் டச் இட். ஸோ காட் பி லைக் பர்ச்சேஸ் நெகோசியேஷன். இது ரெண்டாவது. அதுக்கப்புறம் ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் கஸ்டமர். ஷி நெவர் டோல் மீ. ஐ ஹவ் 2 daughters-in-law. One lives now in Netherlands, other was in US. She has come back. I used to buy 2 salwar kameez and give it to her. முதல் நாள் வாங்கி போடும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கு, எப்படிப்பா இதை செலக்ட் பண்ணீங்கப்பா. ஸோ ஐ வாஸ் elated. Next evening she will wear it for some friends house and all, come back. I asked her எப்படிமா இருந்ததுன்னு. She will put her head down. நம்ம நேத்திக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது, yesterday you said it is extremely good. No, today my friends told me it's outdated. ஸோ கஸ்டமரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இது உண்மை. I can tell today I have got 55 years of experience, 68 to you can see 20, 24, 56. அப்போ எப்படி நம்ம ப்ராடக்ட் வாங்குறது? அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் I have in my life. 1968 I joined Lucas CDS. I wanted to buy a Sony transistor. So பேச்சுலர், எங்கே வாங்குறதுன்னு தெரியல. மர்ஃபி வாங்கலான்னா இல்லை சார், ஒரே சமயத்தில் 2 ஸ்டேஷனுக்கு கேட்கும். உங்களுக்கு டெல்லியும் கேட்கும், சென்னையும் கேட்கும். வாங்கலாம் வாங்க முடியாது. ஸோ ஐ வென்ட் டு பர்மா பசார். பர்மா பசாரில் போய் மை சேலரி வாஸ் 400 rupees as a graduate engineer, 1968. I bought this transistor 200 ரூபாய்க்கு. Sony, quite not very big, it's okay. It's about 1 foot long and about 6 inches. Right? You can carry it. நான் வாங்கும்போது எனக்கு கடை பேர் தெரியாது, கடைக்காரன் பேர் தெரியாது, கேரண்டி கார்டு கிடையாது, பேக்கிங் பாக்ஸ் கிடையாது, நாளைக்கு இருப்பானானும் தெரியாது, இருப்பானாலும் தெரியாது. நான் வீட்டில் போட்ட உடனே பாட ஆரம்பிச்சிருக்கேன். 10 வருஷம் நெவர் கேவ் மீ எ ப்ராப்ளம்.
அப்புறம் ஐ கேவ் இட் ஒன் ஆஃப் மை ஆப்ரேட்டர்ஸ், நீ வச்சுக்கோப்பா, எனக்குமே வேண்டாம், என் மாமனார் இருக்கார், இனிமே கல்யாணம் ஆயிடுது இல்லை, அவர் பார்த்துப்பாரு, ரைட்? பட் யூ சி ஹவு டிட் Sony came to India, that too to Burma Bazaar, in a most illogical or illegal way, but works. So the goal is make your product excellent. இதுக்கு நம்மகிட்ட இருக்கு தமிழ்னு பேசுகிறோம் எல்லாரும், இந்த தமிழ் தான் சொல்கிறாங்கன்னே தவிர ஈழே வரதில்லை, வரதே கிடையாது, ரைட்? நான் போய் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் பேசினேன், நேர் யாப்பிலக்கணம் தெரியுமான்னு. நேர்னா என்ன, நாங்கள் நேர் பார்த்துக்கோம் சார், நேர் தேமா தெரியாது, நிறை தெரியாது, நிறை தெரியாது. ஆனால் தமிழ் இல்லாததே கிடையாது. நம்ம ஜப்பனீஸ்காரன் சொன்னால் எடுத்துக்கிறோம். தமிழ் என்ன சொல்லியிருக்கான்? செய்வதை திருந்த செய். நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அதான் ரைட் ஃபர்ஸ்ட் டைம். நம்ம என்ன சொன்னோம்? செய்வதை திரும்பி செய். திரும்பி செய் சார், திரும்பி செய். திஸ் நாட் ஆன். ரெண்டாவது போக்காக்கேன்னு சொல்கிறோம். இப்போ எல்லாத்துலேயும் இப்போ அவங்கெல்லாம் பேசினாங்க, பெரிய கம்பெனியில் வந்து எப்படி சோர்சிங் பண்ணணும்னு. உங்கள் கம்பெனியில் போக்காயக்கு இருக்கா? ரைட்? தமிழில் சொல்லியிருக்கான், வருமுன் காப்போம், அதான் போக்காயக்கு. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? வந்தபின் பார்ப்போம், அப்படியே அனுப்புங்க. ஓகே ஆச்சுன்னா ஓகே ஆகிட்டோம் சார், முக்காசி தரம் ஓகே ஆகிடும் சார், கொஞ்சம் தரம் தான் ஆகாது. இல்லைன்னா நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணிக்கலாம். ஐ யூஸ் டு கட் ஜோக்ஸ் இன் நூக்கஸ் சப்ளை. அப்பா நீ ஐ ஒன்லி ஆஸ்கிங் யூ டு சென்ட் மெட்டீரியல், ஐ நெவர் ஆஸ்க் டு சென்ட் 2 people along with the மெட்டீரியல். மெட்டீரியலோட 2 நாள் வருவான். எதுக்கே வந்திருக்கேன்னா எதாவது இருந்தால் செக்ரிகேட் பண்ண சொன்னாங்க சார். அதுக்கு வரல, அவங்க கஸ்டமருக்கு வந்து சீக்கிரமாக மெட்டீரியல் வேணும்னா எடுத்துட்டுருவாங்க, இல்லைன்னா. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஆன். ஸோ அதனால இன்னைக்கு உலகத்தில் மாற்றம் இருக்கு. டெக்னாலஜியில் என்னெல்லாம் மாற்றம் வருது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் மாதிரி டெக்னாலஜியில் க்ளவுடு கம்ப்யூட்டிங்கிறான். எனக்கு அவ்வளோ கம்ப்யூட்டர் தெரியாது சார், கம்ப்யூட்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட். எனக்கு க்ளவுடு தான் தெரியும், கம்ப்யூட்டிங் தெரியாது. ரெண்டாவது வந்து we all say precision measurement engineering, எல்லாமே காம்பனோட ப்ரிசிஷன். மேத்தமேட்டிக்ஸ் படித்தீங்கன்னா மேக்ஸிமைஸ் அண்ட் மினிமைஸ் மோ. டிவி சைஸ் மேக்ஸிமைஸ் ஆகணும், செல் சைஸ் மினிமைஸ் ஆகணும். ஸோ மேக்ஸிமைஸுக்கும் பவர் இருக்குது, மினிமைஸ். ஸோ இன்றைக்கு என்ன ஆகுது? எல்லாமே ப்ரிசிஷன் இன்ஜினியரிங். டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் குறைஞ்சிட்டே வரலாம். மூணாவது 3D பிரிண்டிங், சாரோட பேசியிருந்தேன், ஹவ் ஹி மேக்ஸ் எக்ஸிஷன் காயில்ஸ் 3D. நாலாவது மிஷின் லேர்னிங். அஞ்சாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். இல்லாததே இல்லை. இப்போ யூடியூப் எடுத்தால் எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியல். இப்போ கொஞ்ச நாள் இன்டெலிஜென்ஸே போய்டும், ஒன்லி ஆர்டிஃபிஷியலாக தான் இருக்கும். அடுத்தது காம்போசிட் மெட்டீரியல். மெட்டீரியலில் இப்போ சிண்டட் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேற என்ன ஒன்று டஃப்னஸ் தேர் அகேன்ஸ்ட் ஈச் அதர். ஆனால் சில பார்ட்ஸில் கொஞ்சம் தூரம் வேறு வேணும், கொஞ்சம் தூரம். ஸோ நவ் வி நோ ஹவு டு டூ சென்ட்ரிங் ஆஃப் காம்போசிட் மெட்டீரியல்ஸ். அதுக்கப்புறம் ரினியூபிள் எனர்ஜி பார்க்கலாம், சோலார், ரைட்? டிஜிட்டல் கனெக்டிவிட்டி, சாரோட பேசியிருந்தேன், இண்டஸ்ட்ரி 4.0. அப்படின்னா மிஷினோட மிஷின் கனெக்ட், மிஷின் கனெக்ட் பண்ணலாம். சரி, இப்போ வந்து எல்லாத்துக்குமே டேட்டா தான். டேட்டா இல்லாமல் எந்த வேலையும் பண்ண முடியாது. இப்போது நீங்கள் சொன்னீங்க கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி குவாலிட்டி எவ்வளோ, ரிஜெக்ஷன் என்னென்னு. இப்போ அதை பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா இருந்தால் தான் அனலைஸ் பண்ண முடியும். இந்த மிஷின் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது, எவ்வளோ பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது, எவ்வளோ டேட்டா, அதாவது எவ்வளோ ரிஜெக்ஷன் இருக்குது, எவ்வளோ டவுன் டைம் இருக்குது, இதெல்லாம் பற்றி அனலைஸ் பண்ணால் ஒரு டேட்டா வேணும். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த டேட்டாவை கேப்சர் பண்ணணும். நம்ம பேசுன மாதிரி டேட்டான்றது நிறைய வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட். அதில் வந்து என்ன வேணுங்கிறத அதை மட்டும் கேப்சர் பண்ணணும். இல்லைன்னா மெமரி சைஸ் பத்தாது, லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ வேணுங்கிற டேட்டாவை கேப்சர் பண்ணணும், வேணுங்கிற நேரத்தில் கேப்சர் பண்ணணும், என்ன இன்டர்வலில் வேணுமோ அந்த இன்டர்வலில் கேப்சர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அதை அனலைஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணால் தான் அந்த டேட்டாவுக்கு வேல்யூ, இல்லைன்னா அந்த டேட்டாவுக்கு வேல்யூ கிடையாது. ஸோ அதுலேருந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணணும், ஆர் ஆக்ட் பண்ணணும், ரியாக்ட் பண்ணணும், ரெண்டும் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இது வந்து இதோட நெட் ஒன்று சொன்னார் சார் தான் சொன்னார், டேட்டா பற்றி பேசும்போது சொன்னார், ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஜோக் சொன்னார், சந்தனம் இருக்குன்றதுக்காக எல்லா இடத்துலையும் பூசிக்கூடாது அப்படின்னு. அப்படின்னா டேட்டா வந்து டுடே இஸ் ஸோ அபண்டன்ட், பட் அட் த சேம் டைம் வி நீட் டு நோ வாட் டேட்டா ஹஸ் டு பி ரியலி புல்ட் அவுட். அதே மாதிரி இந்த டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஆக்ஷன் எடுக்கணும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் டூல் மேனேஜ்மெண்ட் எடுக்கலாம். ஒரு டூல் மேனேஜ்மெண்ட், டூல் லைஃப் மானிட்டர் பண்ணலாம்.
டூல் லைஃப் மானிட்டர் பண்ணும்போது அந்த டூல் ஒரு மிஷினில் போட்டால் ஒரு ஆக்டிவிட்டி, இதே டூலை மல்டிபிள் மிஷின்ஸில் போட்டு எவ்வளோ கேப்சர் எவ்வளோ ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்காங்கிறது பண்ணுறதுக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் டேட்டா யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியும். ஸோ டுடே இட் இஸ் பாசிபிள். இண்டஸ்ட்ரி 5.0 பற்றி பேசினோம், மேன் மெஷின் இன்டர்ஃபேஸ் பற்றி பேசுகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து எல்லாமே டேட்டா ட்ரிவன் தான். ஆனால் இதில் ஒரு பாயிண்ட், ஐ கம் ஃப்ரம் எ வில்லேஜ் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேமிலி, தஞ்சாவூர் பக்கத்தில். என்னுடைய கிராண்ட் மதர் வந்து வீட்டுக்கு பால் வாங்குவாங்க. எங்கள் வீட்டிலலாம் பசுமாடு தான் வச்சுருப்பாங்க, கிராமத்தில் எருமாடு வச்சுக்க மாட்டாங்க. அந்த காலத்தில் எருமை பால் வாங்குவாங்க. டெய்லி வந்து அந்த பால் கொடுக்குறவர் அந்த பால் கேண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ்டு குவான்டிட்டி கொடுப்பார். அந்த காலத்துலேயே 1/2 லிட்டர் 1/4 லிட்டர் கிடையாது, சேர்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ 1/4 சேர் 1/2 சேர். வீட்டில் பெறை இருக்கும். அந்த பெறையை நம்ம வந்து அகல் விளக்கு இருக்கும். 4 கப்பு வாங்கினாங்கன்னா கட்டை வரலான அம்மிக்கு 4 தடவை வச்சுருவாங்க. இந்த கொடுக்குறவனும் பால் கொடுக்குறவனும் அதை பார்த்துருவான். இது மாதிரி மாதம் ஃபுல்லாக போகும். மாதம் கடைசியில் 2 பேரும் எண்ணுவாங்க. 36 கப் விரல் இருக்குன்னா ஒன்று 4 அணாவோ என்னவோ அந்த காலத்தில், ரைட்? 36னா 9 ரூபா கையில் கொடுத்துருவாங்க. அது நெல்லாக கொடுப்பாங்க. அங்கேயே சுண்ணாம்பு இருக்கும், அதை அழிச்சிருவாங்க. இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறோம், டேட்டா இருக்குன்னு 1ஆம் தேதி லாஸ்ட் 10 வருஷத்துல அனாலிசிஸ். 1ஆம் தேதி எவ்வளோ நாள் வாங்கினோம், 2ஆம் தேதி எவ்வளோ, இது தேவையே இல்லை. ரைட்? இட்ஸ் வெரி கிளியர். அதான் சொல்கிறார் சாரி, டேட்டாவை எதுக்கு வேணுமோ அதை தான் யூஸ் பண்ணணும். எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அதுக்கு பிளைண்டாக பண்ணக்கூடாது. இந்த பிளைண்டுன்னு எனக்கு ஒரு வருது. என் ஒய்ஃப் என்ன சொல்லுவேன் எப்போதும், I retired from Lucas CBS after 48 days as chief executive. So now I was using a Civic car and one more car. Retire ஆனப்புறம் the Civic car is too big, so I said I don't want. இனிமேல் தேவையில்லை. It was giving only 6 kilometers. இதில் எங்கே பெட்ரோல் போடுறதுன்னு வேண்டான்ட்டு. She told me, பக்கத்து வீட்டு BMW வச்சுருக்காங்க, நீங்கள் ஒன்றுமே வாங்கலையே அப்படி. என்னோட கிராண்ட் சன் நெதர்லாண்ட்ஸில் இருக்கான். He said BMW is a big money waste. தாத்தா BMW, அதுக்கு பதிலாக நீ சைக்கிளாக வாங்கினா எவ்வளோ வாங்கினா, லெதர் ஃபுல்லாக சைக்கிள் தான், ரைட்? ஸோ அது போயிட்டு அப்புறம் என்ன சொன்னாங்க, ஃப்ரிட்ஜு 3 டோர் ஃப்ரிட்ஜு பக்கத்து வீட்டில் வச்சுருக்கேன், நம்மளுக்கு ஒரு சிங்கிள் டோர்னா. ஐ டோல்ட் நம்ம வீட்டுக்கே சிங்கிள் டோர் தான், என்னையா ஃப்ரிட்ஜுக்கு 3 டோர் எப்படி வச்சுக்க முடியும்? ஸோ அதுவும் போய் 3வது என்ன சொன்னேன், டெலிவிஷன். இதில் இன்னொன்று சொல்லலாம். நான் சொன்னேன், நான் டெலிவிஷன் வாங்கினது ஃபஸ்ட் டைம் 94 ECTV வாங்கினேன், ஹைதராபாத். அது ஒன்று தான் அவைலபிள். அட் த டைம் there is no channel selection. You have a rheostat. You have to put it there. I have seen same channel மேலே சிவாஜி படம், கீழே எம்ஜிஆர் படம். So you never get one channel clean. சார் அதுதான் முன்னாடியே சொன்னீங்களே, buy one get one free. That's what it got. ஸோ அதுவும் போச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன், இந்த டிவி வாங்கணுன்னா என்னோட டைனிங் ஹாலையும் ட்ராயிங் ஹாலையும் வால் உடைச்சா தான் பார்க்க முடியும். அதர்வைஸ் யூ cannot put such a big TV in the room. That's last one was really, I was afraid. She said every day Apollo Hospital, Apollo Pharmacy, they bring medicines every day. You are not taking anything. I said, what are you talking? அவர் எடுத்துக்கிறது to keep him away from the hospital. நான் எடுத்துன்னா I'll be in the hospital. ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம், அது மெசேஜ் என்ன, நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை தான் பண்ண. அடாப்டபிலிட்டி, வெறும் பிளைண்டாக எடுக்கக்கூடாது. I was in Japan 1985, 6 months in Japan, ரைட்? அங்கே இருந்து எல்லாருமே சொல்கிறாங்க குவாலிட்டி. நான் ஜப்பான் போனால் டயர் 1500 கார் பண்ணுறான் ஒரு ஷிஃப்ட்டு தான், அந்த டொயோட்டாவில். I was there 3 days. அசம்பிளி வருது, ட்ரக்கில் ஒரே ஒரு பொண்ணு தான் ஓட்டின்னு வரா ட்ரக்கை. அவள் ட்ரக்கை கதவை திறந்து பின்னாடி போய் 400 டயரை அன்லோட் பண்ணுறான், மூடிடுறான், போயிடுறான். எல்லாம் 15 நிமிஷம். நான் என்னப்பா இது இப்படி பண்ணுறாங்க, நீங்கள் எல்லாம் குவாலிட்டின்னு சொல்கிறீங்களே ஜப்பான்ற, யாருமே செக் பண்ணலையே, என்ன அர்த்தம்னு. அவன் சொன்னான், எங்கள் சப்ளையர் சார்னா. அப்படின்னா என்னன்னா, நாங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணி பர்ஃபார்மை பார்த்து ப்ரோசஸை பார்த்து சர்டிஃபைடு தான், நோ நீட் டு செக் அப்படி செக். சார் இன்றைக்கி வந்து குவாலிட்டி இஸ் டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட். குவாலிட்டி இல்லைன்னா நீங்கள் மெஷின் இது எதுவுமே பண்ண முடியாது, எந்த மெட்டீரியலும் விற்க முடியாது. ஸோ வென் பீப்புள் கம் டு, உங்களுக்கு எதுக்கு வரா, நீங்கள் குவாலிட்டி மெட்டீரியல் பண்ணுறீங்கன்னு. ஸோ குவாலிட்டி இல்லாமல் இன்றைக்கி யாருமே இங்கே பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் வாட் ஐ லேர்ன் இன் 85. அதோட நிற்கல சார், 400 நம்பர் டெலிவர் பண்ணான்.
ஒருத்தருமே எண்ணல. செக்யூரிட்டி எவ்வளோ வந்ததுன்னு எண்ணவே இல்லை. உள்ளே போயிட்டு ஐ ஆஸ்க்ட் ஹிம் இது என்னன்னு. அவன் ஜப்பனீஸ். ஒரு பேப்பரை 400 எழுது ரீடு அப்படின்னா. ஆமாப்பா நானும் 400 தான். அவளும் 400 தான் படிக்கிறான். 397 படிக்கலை. நம்ம ஒரு 5% அலவுடுன்னா இதுக்காக ஒரு ஆளை போட்டு 5% குறைச்சி கொடுப்போம். ஏன்னா அலவுடு இந்த பர்ச்சேஸ் ஆகும். ரைட்? இந்த ஆட்டிடியூட் போயிடுச்சு. மூணாவது, எங்கேயுமே பேப்பர் என்ட்ரியே இல்லை. நம்ம ஊர்ல குட்ஸ் இன்வெர்ட் நோட்னு ஒன்று உண்டு, ஜின்னுமோ. ஏன்னா ஆல்கஹால் பிடிக்காது, அதனால லூகாஸ் இது ஜிஆர்ன்னு மாற்றினேன். ஜின்னுன்னா இவங்க டெய்லி ஜின் வந்துதான்னா ஒன்றா ஆகிடுச்சு. ஜின்னு உள்ளே தான் சார் போவோம். ஜின்னு உள்ளே போயிடுச்சு மெட்டீரியல். ரைட். ஸோ ஜிஆர்என் குட்ஸ் ரிசீவ் நோட். லூகாஸ் ஈஸர் அந்த காலத்தில் ஃபஸ்ட்டு செக்யூரிட்டி ஸ்டாப் பண்ணுவான். டிரைவர் போய் பார்த்துட்டு வரணும். ஹரியோட அப்பாக்கெல்லாம் தெரியும். மை கம்பெனி ஏர்லியர் போய் பர்ச்சேஸில் போய் கையெழுத்து வாங்கணும். பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எதுன்னே தெரியாது. போய் கையெழுத்து வாங்கிட்டு வருவான். அதுக்கப்புறம் ஸ்டோருக்கு போய் கொடுக்கணும். அதுக்குள்ளே லஞ்ச் டைம் போயிடுவான். லாரி வெயிட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வருவான். ஃபோர்க் ஆள் உண்ட மயக்கம் தொண்டருக்கும் உண்டுன்னு உட்காந்துருப்பான். அவனை எதிர்த்து வேலை வாங்கணும். இப்படி பெரிய காரியம். இதெல்லாம் முடிச்சு வரத்துக்குள்ளே லாரி டிரைவர் சொன்னால் இனிமேல் மனுஷனாக பிறக்கக்கூடாது. மனுஷனாக பிறந்தால் லாரி டிரைவராக பிறக்கக்கூடாது. லாரி டிரைவராக இருந்தால் லூகாஸ் ஈஸ் சார். இது 1985 இன்னும் சேஞ்ச் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ என்ட்ரி கிடையாது. நம்ம ஒரு என்ட்ரி என்னென்னா முதல் காப்பி ரிசீவிங், ரெண்டாவது காப்பி எந்த ஸ்டோருக்கு போகுமோ அந்த ஸ்டோரு, மூணாவது காப்பி பர்ச்சேஸ், நாலாவது காப்பி இன்வென்ட்ரி, அஞ்சாவது காப்பி குவாலிட்டி, 6-7 அக்கௌண்ட்ஸ். ஏன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் எப்படியும் ஒரு காப்பி தொலைச்சிடுவான், கிடைக்காது சார். டிராவில் வச்சிருப்பான், அடி டிராவில் இருக்கும், மேலே கிடைக்காது. அதுக்கு நம்ம ஒரு கேலண்டர் கொடுத்தா தான் கொடுப்பான். இப்படியெல்லாம் இருந்தால் எப்படி நம்ம முன்னேற முடியும் நாடு? எப்படி அவங்க சொன்னாப்புல முன்னாடி ஸ்பீக்கர் சொன்னாப்புல எந்த கஸ்டமர் நம்மகிட்ட வருவான்? ஸோ இன்னைக்கு நமக்கு தேவை கஸ்டமர் லுக்ஸ் ஃபார் எக்ஸலன்ட் ஸ்பீட் ஃப்ரம் யூ. குவாலிட்டி, ஜீரோ டிஃபெக்ட், நாட் டிஃபெக்ட். நவ் ஐ கால் த வேர்ல்ட் இட்ஸ் கால் ஜீரோ டிஸ்கம்ஃபர்ட். ஏன்னா கஸ்டமர் மெஷர் பண்ண மாட்டான். இப்போ நீங்கள் வாட்ச் வாங்கிங்க, யாராவது மெஷர் பண்ணீங்களா? டயமீட்டர் எவ்வளவு, திக்னஸ் எவ்வளவு, பிளேட்டிங் திக்னஸ்? நோ. The watch should not give me any discomfort. I buy a car, it should not give me. I buy a furniture, it should not give me. I don't know the size of the furniture. So we are looking for, sir, zero discomfort. நான் வாங்குற பொருள்னால எனக்கு டிஸ்கம்ஃபர்ட் வரக்கூடாது. ஏன்னா டிராயிங்காக ரிஜெக்ட் பண்ணோன்னா எத்தனை தடவை வேணால் ரிஜெக்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா 360 டைமென்ஷன் இருக்கு ஒரு டிராயிங்கிற. இந்த சப்ளையரை பிடிக்கலன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவான். இன்னைக்கு சார், இன்னைக்கு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணோம்னா இதெல்லாம் ரிஜெக்ஷனே இல்லாமல் ஜாப் ஓட்டலாம். ஓகே, மெஷின்ஸ் ஆர் பில்ட் வித் டெக்னாலஜி. வெரி குட். ஒன்லி திங் இஸ் நம்ம வாங்கும்போது நமக்கு என்ன தேவை, இந்த ப்ராசஸுக்கு என்ன தேவை, இந்த மெஷினுக்கு என்ன தேவை, அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி ஆட் பண்ணி மெஷின்ஸ் வாங்கலாம். இப்போ சுரேஷோ மெஷின் விற்கிறாரு, நானும் மெஷின் விற்கிறேன், நிறைய பேர் மெஷின் விற்கிறவா இருக்கா. மெஷின் வாங்குறது தே ஷுட் நோ என்னென்ன ப்ராடக்ட், என்னென்ன மாதிரி டெக்னாலஜி இதில் போட்டோம்னா ஜீரோ டிஃபெக்ட் வரும், ரிஜெக்ஷன் இல்லாமல் வரும், சைக்கிள் டைம் சேவ் பண்ணலாம், ப்ராசஸ் சேவ் பண்ணலாம், எனர்ஜி சேவ் பண்ணலாம். இது எல்லாத்துக்கும் தேர் இஸ் டெக்னாலஜி அவைலபிள். இதெல்லாம் பார்த்து வாங்கணும். வெரி குட். சரி, இன்னைக்கு காலத்தில் அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி இருக்குது. ரெண்டாவது பாயிண்ட், இது எதுவுமே எக்ஸ்பென்சிவும் கிடையாது, எல்லாமே எக்கனாமிக்கல் மெஷின்ஸில் இருக்குது. ஸோ நமக்கு வேணுங்கிற தேவையை நம்ம தான் அறிஞ்சு சொல்லணும், சும்மா பிளைண்டாக வாங்கக்கூடாதுங்கிறது மெசேஜ். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு ஸ்மால் ஸ்கேல்னா சைஸ் தான் ஸ்மால், மைண்ட் இஸ் பிக். நீங்கள் ஸ்மால் ஸ்கேல்னா நான் மைண்டும் ஸ்மாலாக இருந்தால் வெளியிலேயே வர முடியாது. இந்தியா என்ன ஆனாலும் சைனா ப்ளஸ் அவர் சொன்னார் ஆன்லி 5% 10% தான், இப்போ 12% RFQ சொன்னார் சிங்கார்வேல். ரைட்? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ யுவர் மைண்ட் ஹஸ் டு பி பிக். ஐ கிவ் லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன் மை லைஃப். நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? ஸ்மால் ஒர்க்கர்னா என்ன நினைக்கிறோம்? 2 கை 2 கால். வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் கிரிக்கெட்டர்னா என்ன டெஃபினிஷன்? யார் கிரிக்கெட் விளையாடுறானோ அவன் கிரிக்கெட்டர். அப்போ யார் ஒர்க் பண்ணுறானோ அவன் ஒர்க்கர். யார் எம்டியாக இருந்தாலும் இஸ் ஒர்க்கர் பிகாஸ் ஹி ஒர்க்ஸ். சுரேஷ் ஒர்க்ஸ், ஐ ஒர்க் as a retired person. So work, those who work are workers. You don't say ஒர்க்கர்னா அவன் நான் சொல்லுவேன் தமிழில், கலைந்த முடி, கலங்கிய கண்கள், இருண்ட முகம், what you call is rough, right? So
ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட். தலை இல்லைங்கிற ஆள் யாராலும் கை தூக்குங்களேன். கூட்டத்தில் எனக்கு தலையே இல்லை சார். எல்லாருக்கும் இருக்கு, யாருமே கை தூக்கல, யாருமே கை தூக்கல. ஆனாலும் ஒரு நாள் சொல்லுங்க எனக்கு தலை இருக்கு சார்னு உள்ள மூளை இல்லை, அதுவும் யாரும் கை தூக்கல, யாருமே கை தூக்கல. ஆனா யூஸ் பண்றாங்கன்னு மூளையை யூஸ் பண்ணல, அதுவும் தூக்கல யாரும். ஆனால் நம்ம யூஸ் பண்றது 6-7% only we are using our brain. Worker, I can tell example. லூகாஸ் சிவியஸ்ல ஒரு வெல்ட் பண்ணும்போது ஒரு சில்வர் ரெண்டுக்கும் நடுவுற உமா பார்த்துனே இருக்கா, உமா பார்த்துனே இருக்கா, மணி ஆயிடுச்சு போல இருக்கு. உமாஜி ஆல்ரெடி வந்துட்டார். நீங்க கவலைப்படாதீங்க, செவிக்கு தான் உணவே தவிர வயிற்றுக்கு உணவு இல்லை. உமா பசிக்கு அப்புறம் வெயிட் பண்ணலாம், என்ன இன்னொரு 15 நிமிஷம் எடுக்கலாமா? வெரி குட் உமாஜி, யுவர் ஹாப்பி. அதை ஆறாம பார்த்துக்கங்க சாப்பாடு. உமா 10 நிமிஷம் சாப்பாடு கட் பண்ணிடலாம், சாப்பாடு டைம் 10 நிமிஷம் கட். ஸோ சாரி, ஐ கம் பேக். ஸோ இந்த சில்வர் வாஸ் வேஸ்டட். எவ்ரிடே 200 kg சில்வர் ஸ்கிராப் ஆகும். நான் போய் எங்கள் இன்ஜினியர்லாம் சொன்னேன், எல்லாம் பண்ண முடியாது சார், அதெல்லாம் அவ்வளோதான். ஐ ஹேட் அ ஆப்ரேட்டர் கேம் ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கன் தமிழ், அந்த கால ரெஃப்யூஜி. ஸோ ஐ டுக் ஹிம், இஸ் அ டெக்னீஷியன் மெயின்டெனன்ஸ். ஐ கேவ் him a job. Within 15 days he made a small machine and that saved me 1.5 crores per year. I am talking 1998 or 99. Worker, ஏன்னா எந்த கம்பெனிலையும் ஒர்க்கர் வேலைக்கு வருது கம்பெனி அழிஞ்சு போகணும்னு வரல. Nobody comes to work with the view not to work. Nobody comes to work with the view to spoil that company. அவன் கம்யூனிஸ்ட் மைண்டாக இருக்கலாம், காங்கிரஸ் மைண்டாக இருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது ஒரு யூனியனாக இருக்கலாம், doesn't matter because his life depends on that company. அப்போ நம்ம யூ ஹேவ் டு கேபிட்டலைஸ் ஹிம். ப்ளீஸ் டோன்ட் யூஸ் தம் as two limbs. சாரோட கம்பெனியில் நல்லா இலை போட்டு வேற சாப்பாடு போடுவாங்க. சுந்தரம் கிளேட்டன் எல்லாமே லூகாஸ் சிவியஸ். ஏன்னா நாங்கள் என்ன பில் பண்ணுவோன்னா, யூ கேன் ரீச் த பர்சன் த்ரூ த ஸ்டொமக். Heart can be reached through the stomach. So feed him well. Don't treat him as a rendu limb rendu. Last point, because time has been Uma has already given me some. Then right, what I'm saying is today what is needed from you. சார் இன்னும் 2 பாயிண்ட் சொல்லிக்கலாம், நீங்க 2 பேஜ் படிச்சுட்டு போங்க. உமா பாமா 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுவான். ஏன்னா நீங்க கஸ்டமர், நீங்க indicated what you want. சார் நீங்க டெலிவரி ஆன் டைமே கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க. இன்னைக்கு டெலிவரி ஆன் டைம் கொடுக்கலன்னா கஸ்டமர்ஸ் வரமாட்டா. ஸோ அடுத்த தடவை நம்மளை 2 பேரும் கூப்பிட மாட்டா, பார்த்துக்கோங்க மேடை ஏறுறதுக்கு. சுரேஷ் சொன்னார் டெக்னாலஜினா சொன்னார், ரைட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டெக்னாலஜி வேணும்னா ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்னஸை அசஸ் பண்ணுங்க. உங்க பிஸ்னஸுக்கு என்ன டெக்னாலஜி வேணும்? பக்கத்து கம்பெனிக்காரன் வாங்கினாங்க தான் நீங்கள் வாங்காது. நம்பர் 1. நம்பர் 2, ஐ ஹவ் ரிட்டன் ஸ்டார்ட் வித் வை. கேபி சுந்தராமன் மாதிரி ஏன் 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 கேட்கணும், ஒய் ஒய் ஒய்ன்னு கேட்கணும். தென் only you will get the right answer. That is the second one. 3, evaluate, right, critical capability. நான் வாங்குறேன், எனக்கு அந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்கா, அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண அந்த கம்பெனிக்குன்னு பாருங்க. சார் இன்னைக்கு வந்து டெக்னாலஜி இப்போது மொபைல் ஃபோன் இல்லாமல் யாருமே கிடையாது. ஒரு ஆப்ரேட்டர் எடுத்துக்கோங்க, ஹவுஸ் ஒய்ஃப் எடுத்துக்கோங்க, எல்லார்ட்டையும் மொபைல் ஃபோன் இருக்குது. மொபைல் ஃபோனில் இல்லாத டெக்னாலஜியை நம்ம மிஷினில் போட போகிறோம். ஆனால் அது ஒரு காரியம் சார், மொபைல் ஃபோன் நான் இங்கேருந்து ஐ வென்ட் டு சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி டு ஸ்டார்ட் எம்டெக், பிடெக் எம்டெக் 5 years. மேனுஃபேக்சரிங்னா ஆள் வரமாட்டேங்கிறான், மார்க்கெட்டிங் போகிறான், ஐடிக்கு போகிறான், பர்ச்சேஸுக்கு போகிறேங்கன்னா ஃபேக்ட்ரினா வரமாட்டேங்க. அது வந்து ஃபீல் குட் ஃபேக்டரி நம்ம ஃபேக்ட்ரியில் கொடுத்தோம்னா வந்துடுவான். என்னன்னா அவனுக்கு வந்து எம்ப்ளாயி வந்து இன்றைக்கி என்ன எதிர்பார்க்குறான், எல்லா சின்ன பசங்க உள்ளே வரும்போதும் தே வாண்ட் ஆர்கனைசேஷன் டு டேக் கேர், இவனும் ஆர்கனைசேஷன் பார்ப்பான். அதனால் டெக்னாலஜி இருக்கிற கம்பெனியில் ஆளுங்க வருவாங்க. அதாவது யூத் வெல்கம். டெக்னாலஜி எங்கெங்கெல்லாம் இல்லையோ, ஒரு ஃபேக்ட்ரி க்ளீனாக இல்லை, ஒரு மெஷினில் டெக்னாலஜி இல்லை, ஐஓடி இல்லை, இந்த மாதிரி இல்லைன்னா வரமாட்டோம். ஐ அக்ரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எல்லாமே ஸ்கில் பண்ணுங்க, ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கவர்மெண்ட் போகிறது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் வி நீட் டு டூ இன் மேனுஃபேக்சரிங், de-skill, not skill, de-skill that place. Skill is not necessary. உதாரணத்துக்கு அந்த பாயிண்ட்டை கண்டினியூ பண்ணேன்னா, ஐ வென்ட் டு தஞ்சாவூர் டு இனாகரேட் லூகாஸ் சிவியஸ். அப்போ போகிற வழியில் கிராமத்தில் ஒரு ஃபீல்டில் ஒரு ஆள் வெறும் வேஷ்டி கட்டிட்டு துண்டு கட்டிட்டு மாடு மேய்ச்சிருந்தார்.
ஆனால் செல்ஃபோன் கையில் வச்சுருந்தேன். நான் இறங்கி போய் கேட்டேன் வரேன், என்ன ஏங்க நான் 2 நிமிஷம் பேசலாமா, நானும் உங்கள் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் தானே, சொல்லு தம்பி அப்படின்னாரு. இது எதுக்கு வச்சுருக்கீங்கன்னு என்னை பார்த்துட்டு 1 நிமிஷம், என்ன தம்பி உனக்கு உலகமே தெரியாதான்னாரு. இல்லைங்க நான் தெரிஞ்சுக்கணும், ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த பொட்டியில் ஒன்றுமே இல்லை தம்பி, உள்ளே ஒன்றும் கிடையாது, ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு இப்படி காதில் வச்சுப்பேன், திரும்பி உள்ளே வச்சுருவேன். என்ன எதுக்குங்கண்ணே, இது இல்லைன்னா கிராமத்தில் மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ டெக்னாலஜி இஸ் டிரைவிங் கல்ச்சர், but culture has to protect technology. This is very important in our country. We cannot lose our Indian culture, right? So this is what technology agrees sir நீங்க சொல்றது. அடுத்தது ஐடென்டிஃபை கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன். எதுவுமே எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் எண்ணுவோம் என்பதாம் இழுக்கு. இதுதான் சொல்றான் டெமிங் பிடிசிஏங்கிறான், பிளான் டூ செக் ஆக்ட்ங்கிறான். திருவள்ளுவர் சொன்னா இன்னைக்கு திருவள்ளுவர் சொன்னதை எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறான். அவன் காவி சட்டை போட்டுருக்கானா, கலர் சட்டை போட்டுருக்கானா, வெள்ளை சட்டை போட்டுருக்கானான்னு பேசுகிறானே தவிர திருக்குறளே தெரியாது, திருவள்ளுவர் பற்றி தெரியாது. இது நம்ம மாடின்னு போடுறது கல்ச்சர். அடுத்தது ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணணும். அப்புறம் ஒரு ரோட் மேப். சார் மைக்கை கெட்டுக்க வச்சுக்கோங்க, பின்னாடி சொல்லினே இருக்கா எனக்கு. ஓகே சாரி, நீங்கள் தான் டெக்னாலஜி கண்டுபிடிப்பீங்க பேசும்போது. இல்லை அது காலர் மைக் கொடுக்கலாம், அடுத்த தரத்துக்கு ஏற்பாடு. ஓகே, ரோட் மேப். அதுக்கப்புறம் கம்யூனிகேட் பண்ணணும், யாரும் சர்ப்ரைஸ் இல்லை. ஸ்டார்ட் பண்ணி மைல் ஸ்டோன் வருதான்னு பார்க்கணும். அப்படி தான் டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணணும், அதை பார்த்துக்கோங்க சார். இந்த நம்ம எம்எஸ்எம்இ எல்லாம் வந்து டெக்னோக்ராட்ஸ், ஓகே, அவளுக்கு வந்து என்னென்னா தொழில் தெரியும், மற்றதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு ஏரியா ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி, அவளுக்கு எக்ஸ்போஷரில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தேவையில்லை, எது தேவை எவ்வளோ தேவைன்னு தெரியல. ஒன்று. ரெண்டாவது, இது போனோம்னா நமக்கு என்ன, நமக்கு தேவையா ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர் சொன்னால் தான் நம்ம போகணுங்கிற ஆட்டிடியூடில் இருக்கோம். அது அப்படி கிடையாது, நமக்கு இது இருந்தால் தான் நம்ம முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது தோணுச்சுன்னா தானாக டெக்னாலஜி உள்ளே வரும். அதில் வேல்யூ அடிஷன் என்னன்னு தெரியணும். அதாவது நம்ம டெக்னாலஜி போனோம் தான் எவ்வளோ மிச்சம் பண்ணலாம், எவ்வளோ லாபம் ஜாஸ்தி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதுன்னா டெக்னாலஜி இஸ் யூஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிறது புரியும். ஸோ சார் சொல்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்எம்இ முன்னேறணும்னா மாற்றம் தேவை. மாற்றம் இஸ் சேஞ்ச். மாற்றம் இல்லையே ஏற்றம் இல்லை. மாற்றம் இல்லைன்னா ஏற்றம் கிடையாது, கம்பெனிக்கு கிடையாது, கண்ட்ரிக்கும் கிடையாது. நான் 1950 டெக்னாலஜி வச்சுப்பேன், கேப்ஸ்டனில் எடுத்து 60 வே ஆஃப் ஒர்க்கிங். ஆனால் சாட்டிஸ்ஃபை 2025 சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் குளோபல்லாம் பண்ண முடியாது. ஸோ மாற்றம் தேவை. மாற்றம் எதில் தேவை? மனதில் தேவை, மனமாற்றம் தேவை. நான் ஸ்மாலாக இருந்தால் அழுக்காக தான் இருப்பேன், கம்பெனியில் ஆயில் கொட்டும், புகை வரும், ஆப்ரேட்டர் வந்து ஜட்டி போட்டுன்னு வேலை செய்வான், சட்டை போட்டுன்னு வரமாட்டான். அப்படின்னு நினச்சா வராது. இதுக்கு வந்து காசே செலவழிக்க வேணாம் சார். 5S சுத்தம் ஏதோ சொன்னீங்களா? ஆமாம், 5Sங்கிறது சுத்தம். சோறு போடுங்கிற சுரேஷ். நான் சொன்னேன் சோறு ஜெயலலிதா போட்டாச்சு. இனிமேல் சுத்தம் சுகம் தரும். சோறு எல்லாம் சாப்பிட்றான், எல்லாம் பிஸ்தாங்கிறான், பாஸ்தாங்கிறான், எத்தையோ சாப்பிட்றான். சுத்தம் சுகம் தரும். சுத்தமாக இருந்தால் தான் உன்னோட உடம்பு சுத்தமாக இருக்கும், நீ சுத்தமாக இருந்தால் தான் உன் ஃபேமிலி சுத்தமாக இருக்கும். ரைட்? ஸ்வச் பாரத்னு பிரைம் மினிஸ்டர்லாம் சொல்கிறார். எதுக்காக? சுத்தம் சுகம் தரும். I think we are really running short of time. Finish another almost 2 minutes. முடிஞ்சு போச்சு. The last point what I am saying is mindset change வேணும் சார். நம்ம தமிழில் பேசினாலும் சீக்கிரம் முடின்றாங்க, இங்கிலீஷில் பேசினா 1 hour கொடுத்துருப்பாங்க. சரி, நம்ம எப்போதுமே லாஸ்ட் பேட்ஸ்மேனுக்கு தான் ப்ராப்ளம். ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் பேட்ஸ்மேனாக இருந்தால் ரன் அடிக்காமே விளையாடலாம். சாரி, ஐ எம் நாட் சஜஸ்டிங், மை அப்பாலஜிஸ், ஐ எம் நாட் ரெஃபரிங் டு யூ, பட் வி வில் ஸ்கோர், டோன்ட் வெரி. லாஸ்ட் பாயிண்ட். ரைட்? மை ஒன்லி சஜஷன் இஸ் ஸ்மால் ஃபேக்ட்ரியாக இருந்ததுனால சரியில்லைன்னு நினைக்காதீங்க. ஸ்மால் இஸ் பியூட்டிஃபுல். ஸ்மாலாக இருந்தாலும் நீட்டாக வச்சுக்கலாம். இன்வால்வ் யுவர் செல்ஃப், அதோடு ஈடுபடுங்க. இன்வால்வ் பியூட்டிஃபுல் வேர்ட். யூ ஆர் இன் இட். VOL இஸ் வாலண்டரி, யாரும் சொல்லலை. BE இஸ் பாசிட்டிவ், மென்ட் இஸ் கமிட்மெண்ட். இந்த 4 வேர்டு சேர்ந்தது தான் இன்வால்வ்மெண்ட் என்னோட ஒப்பீனியன். இது 4 இருந்தால் எத்தனையோ நான் ஸ்மால் ஸ்கேல் பார்த்துருக்கேன் இந்தியாவில். ஐ சீன் இன் வியட்நாம், ஐ சீன் இன் தாய்லாந்து. நம்மளால முடியும், நம்புறதுலையும் இல்லை. ஆனால் என்ன நடக்காதுன்னா ஐலண்ட் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இந்தியாவுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. இது ஒரே ஒரு ஃபேக்ட்ரி மட்டும் எக்ஸாம்பிள் காமிச்சா இது தேராது. எல்லாமே இருக்கணும். அதனால் உங்களால் முடியும். எனக்கு ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருந்தார், நம்மால் முடியும் நம்புன்னு. ரைட்? MS உதயமூர்த்தின்னு பேர், இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிக்கும்போது நம்மால் முடியும், ப்ளீஸ் சேஞ்ச்,
ப்ளீஸ் டோன்ட் லிவ் ஃபார் த டே, லிவ் ஃபார் த ஃபியூச்சர். ஆல்ரெடி 2 எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க. டோன்ட் லிவ் ஃபார் த டே. இன்னைக்கு வந்தால் போருன்னு நினைக்காதீர்கள். போரும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து. அது அந்த காலம். ஒன்று தான் போருன்னு சொல்லணும், சாப்பாடு. அதுக்காக போரும் போடாதுன்னு சொல்லணும். மிச்சம் எல்லாம் போருன்னு சொல்லாதீங்க. யூ கேன் மேக் இட். யூ காட் எக்ஸலன்ட் ஆர்கனைசேஷன் அண்டர் ஆல் யுவர் right, MSME logo Udyog Bhagavan. So you can conquer the world. ஆனால் மனம் இருந்தால் மார்க்க முடியும். there is no free lunch. சார் போருன்னு சொன்னாதீங்க. சிலதெல்லாம் இப்போ ஆட்டோமேஷன் எடுத்துக்கோங்க. ஆட்டோமேஷனில் இன்றைக்கி வந்து எல்லாரும் லோ காஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் சொன்னால் வார்த்தை சரியில்லை, எல்லாருக்கும் பிடிக்காது. காஸ்ட் கம்மி அப்படின்னு எக்கனாமிக்கல் ஆட்டோமேஷன் வேணும் அப்படின்னு மாற்றிட்டா அப்போ வந்து நான் வந்து லோ காஸ்ட் மிஷின் வச்சுக்கல, எக்கனாமிக்கல் மிஷின் வச்சுருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி 7000 ரூபாய் கொடுத்து ஒரு கேமரா போட்டு போக்கே பண்ணலாம். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் 1 லட்ச ரூபாய் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. இப்போ காலேஜ் பசங்க நிறைய பேர் இருக்கா, இங்கேயும் நிறைய பேர் இன்டர்ன்ஷிப் இருக்கா, அவளை கூப்பிட்டு வச்சு ப்ரோக்ராம் பண்ணி தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் கம்பெனிஸ். நம்ம ஓஎம்ஸே அந்த மாதிரி பண்ணும்போது எம்எஸ்எம்இஸுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவைலபிள். அதில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டு, ஜப்பானில் என்ன சொல்லுவான், கரையோக்கின்னு சொல்லுவான். கரையோக்கின்னா கிராவிட்டி. இது ஜப்பானில் கற்றுக்கோண்ணா. நம்பூர் எங்கள் இதில் ஏத்தசால்னு சொல்லுவாங்க. கிராமத்தில் நடுவில் பெரிய உரக்கிணறு இருக்கும், 18 அடி 20 அடி டயமீட்டர். தண்ணி எடுப்பான், அது ஒரு பில்லர் இருக்கும். ஆள் வந்து இப்படி நடந்து வந்தால் பக்கெட் உள்ளே போயிடும். அப்படியே இந்த பக்கம் நடந்து போனான்னா தண்ணி மேலே வரும், கிராவிட்டி. ஸோ அனாவசியமாக பணம் செலவழிக்காதீங்க. கன்வேயர் திஸ் தட் அண்ட் ஆல், யூஸ் கரையோகே, ரைட்? இது மாதிரி எவ்வளோ இருக்குது நம்ம ஊரில், நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. As you go along through Hariharan and all, anybody want to interest, you are getting in touch with us. So thank you very much. ஏன்னா சுரேஷ்க்கு ரொம்ப பசி வந்துடுது. I don't want to spoil this lunch. சாப்பாடு அறை போய்ட்டு வாங்க, சீக்கிரம் போகணும். Thank you very much. Thank you very much, both of you. It's been an extremely lively session. I think people still they don't want to leave, but anyway, we have other sessions. நான் முன்னாடியே அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி we have just got the bundi. The main laddu is coming only after 4 o'clock. So please don't go after lunch. We want you to stay back and get the full benefit out of all the sessions. So we are now moving into the honoring of. Yeah, I request Venugopal ji, TN State VP, to come and honor Dr. N. Ravichandran. Takeaways இருக்கு, photos எடுத்துக்கலாம். ஏம்மா நல்லா அழகாக பேசினாங்க, அவங்க பேசிக்கு ஆனர் பண்ணுற வரைக்கும் இருக்கலாமே. I request Satyanarayana ji, TN State Secretary, to come and honor Chari sir.